hello guys. ஹாய், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? ஹாய் கைஸ், ஒரே நிமிஷம். We are live guys, we are live. Audio video clear na? We are live guys, we are Yes, live. yes. Audio கரெக்டாக தான் இருக்குது, வீடியோ கரெக்டாக தான். Audio video clear na? சரி, ஓகே. ஹாய் கைஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? ஹாய் சபரீஷ், ஹாய். ஹாய் மிதுன், ஹாய் ரோஷனா பிரகாஷ், ஹாய் பவித்ரா. ஹாய் 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 ஹாய். மற்றவங்கெல்லாம் வரட்டும், அது வரைக்கும். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க கைஸ்? ஹவுஸ் யோர் டே பென்? ஹாய் லக்ஷனா, ஹாய் ஜெனிதா, ஹாய் மதுன், ஹாய் ஓவியா, ஹாய். ஹாய் ரிஷி. நான் சாப்பிட்டேன் லக்ஷனா, நீங்களாம் சாப்பிட்டீங்களா? ஹரீஸ்வரன், ஹாய் ஹாய் ப்ரோ. சாப்பிட்லையா? ஓ, டின்னரா? நான் ஸ்நாக்ஸாக சாப்பிட்டேன், நானும் இன்னும் டின்னர் சாப்பிடல. அப்புறம் ஹவுஸ் த எனர்ஜி கைஸ், ஹவுஸ் த ஜோஷ்? ஐ எம் குட் கைஸ், நான் நல்லா இருக்கேன். அப்புறம் ஹவுஸ் யுவர் ப்ரிப்பரேஷன் கோயிங் கைஸ்? ஹவுஸ் யுவர் ப்ரெப்? அப்படியே ஒரு 5 minutes பேசலாம், அப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இன்றைக்கி வந்து ரே ஆப்டிக்ஸ் அண்ட் வேவ் ஆப்டிக்ஸ் முடிக்கலாம் நம்ம. ஓகே, ரே ஆப்டிக்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் பார்ட் 1ல் வந்து ஒரு ஹாஃப் முடிச்சிருந்தோம், மிச்சம் இந்த பார்ட்டில் முடிச்சிடலாம். அப்புறம் வேவ் ஆப்டிக்ஸ் முடிச்சிருவோம் இந்த பார்ட்டில். ஓகே, ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல், ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓ யா, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். நான் அதே இடத்துல இருந்திருக்கேன், வேர் யூ ரைட் நவ். ஸோ ஐ டோட்டலி அண்டர்ஸ்டாண்ட். 1 month தான் கைஸ், சரியா? இந்த 1 month புட் யுவர் ஆல் எஃபர்ட், சரியா? இப்போ என்ன இன்னைக்கு டேட்டு? கரெக்டாக இன்னைக்கு வந்துட்டு April 4th, May 4th அன்னைக்கு உங்கள் எக்ஸாம், சரியா? ஸோ எப்படியும் அரௌண்ட் 29 days இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். 30 to 29 days. இன்றைக்கி முடிஞ்சிருச்சு ஆல்ரெடி. யா, 29 days தான் இருக்குது, 1 month தான் இருக்குது. ரைட். அண்ணா ரொம்ப பயமாக இருக்குது. சி டோன்ட் வரி, சரியா? ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க, மாக் டெஸ்ட் எழுதிட்டே இருங்க. பயமாக தான் இருக்கும், நானும் ஒத்துக்கிறேன், எனக்கும் பயமாக தான் இருந்துச்சு 1 month முன்னாடிலாம். லைக் கரெக்டாக இந்த டைமில் வந்து ரொம்ப பயமாக தான் இருக்கும். நம்ம நிறைய பேர் ட்ராப் எடுத்துருக்கலாம். ஸோ தயவு செஞ்சு கான்ஃபிடெண்ட்டாக இருங்க, டோன்ட் லூஸ் ஹோப். அப்படியே சில பேர்லாம் ரொம்ப ப்ரிப்பரேஷனே பண்ணலன்னு விட்டுருவாங்க. டோன்ட் லூஸ் ஹோப். 1 month இருக்குது, ஈஸியாக 29 days இருக்குது, சரியா? யூ ஹாவ் 29 days. இது நீங்கள் வந்து 29 daysன்னு பார்க்கலாம், ஐயோ ஒன்லி 29 daysன்னு பார்க்கலாம், சரியா? இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஸோ ஸ்டில் 29 days ஆர் தேர். லாஸ்ட் 1 month நான் மாக் டெஸ்ட் எழுதின வெற்றி. சி ரைட் ஆஸ் மெனி மாக் டெஸ்ட் as பாசிபிள். நான் ரிப்பீட்டர் தான், மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ், நான் ரிப்பீட்டர் தான். ஷெட்யூல், சி ரைட் அ மாக் டெஸ்ட் எவ்ரி 2 to 3 days. ஒரு மாக் டெஸ்ட் எழுதுங்க. அப்புறமா ரிவைஸ் பண்ணுங்கள், எதெல்லாம் உங்கள் வீக் டாபிக்ஸோ அதெல்லாம் ரிவைஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து ரைட் மாக் டெஸ்ட் ரெகுலர்லி. திஸ் இஸ் த கீ, சரியா? இது நீங்கள் எழுதுறது இட்ஸ் அ கீ டு யுவர் இன்க்ரீஸ் இன் மார்க்ஸ் அண்ட் யுவர் ப்ரிப்பரேஷன், சரியா?
அப்புறம் அனலைஸ் யுவர் மிஸ்டேக்ஸ். எவ்வளோ நான் மெயின் நீட் ஸ்கோர் உங்களுது? நான் 621 MMC. ஓகே. ஸோ மார்க் டெஸ்ட் எழுதுங்க, அனலைஸ் பண்ணுங்கள் ஸ்கோரை, அதுக்கப்புறம் ரிவைஸ் வீக் கான்செப்ட்ஸ், எதெல்லாம் வீக்காக இருக்குதோ அதை ரிவைஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் 20 டேஸுக்கு இதை பண்ணுங்க. லாஸ்ட் 5 to 10 டேஸில் டோன்ட் ரீட் எனிதிங் நியூ. சரியா? புதுசாக எதுவுமே படிக்காதீங்க. ஓகே, தயவு செஞ்சு லாஸ்ட் 5 to 10 டேஸில் டோன்ட் ஸ்டடி எனிதிங் நியூ. ஃபுல்லாக புதுசாக, இப்போ நான் வந்து இந்த டாபிக் நான் வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் படித்ததே இல்லை, இப்போ நான் உட்காந்து படிப்பேன்னா அதை படிக்காதீங்க. ஓகே, லாஸ்ட் 5 to 10 டேஸ் சொல்கிறேன் நான். யூ ஸ்டில் ஹேவ் 29 days லெஃப்ட். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ முடியுமோ மார்க் டெஸ்ட் எழுதுங்க, ரிவைஸ் பண்ணுங்கள். எதெல்லாம் நீங்கள் ரொம்ப நாள் முன்னாடி படித்தது மாதிரி ஞாபகம் இருக்குதோ அதெல்லாம் டைம் கொடுத்து இன்க்ரீஸ், அதுக்கு நிறைய டைம் கொடுத்து ரிவைஸ் பண்ணுங்கள். கொஷின்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே, கான்சென்ட்ரேட் ஆன் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ். அதே மாதிரி தான் கொஷின்ஸ் வரப்போகுது உங்களுக்கு எவ்ரி இயர். சரியா? ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து நம்பர்ஸ் சேஞ்ச் ஆகலாம் நியூமெரிக்கல்ஸில், இல்லை கேட்குற விதம் சேஞ்ச் ஆகலாம், பட் the questions are going to be easy தான். சரியா? Out of 45 questions, around 25 to 30 questions will be easy. Around 25 questions will be easy தான். சரியா? நீங்கள் எல்லாருமே போடுற மாதிரி தான் இருக்கும் 25 questions. மேரி லதா, எல்லா மார்க் டெஸ்ட்டும் ஒரே மாதிரி தான் மேரி லதா. ஜஸ்ட் ஸ்டிக் டு த மார்க் டெஸ்ட் தட் இஸ் க்ளோசர் டு என்சிஆர்டி பேஸ். சரியா? நிறைய மார்க் டெஸ்ட் மைட் பி அவுட் ஆஃப் என்சிஆர்டியில் இருந்து, எது என்சிஆர்டி பேஸ்டோ ட்ரை அண்ட் சால்வ் தோஸ் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே. ஆனால் how to improve bio score? I am lagging between 290 to 310. I'm trying my best but I'm not able to get 360. NCERT பயோக்கு there is nothing more important than NCERT. சரியா? So concentrate on NCERT previous year question. சரியா? நான் செல் சைக்கிள் எல்லாம் எப்படி படிச்சேன்னு தெரியுமா? செல் சைக்கிள்லாம் எனக்கு வந்து லைக் மக்கடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ நான் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்தேன். ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாலே அந்த மியோசிஸில் பார்ட் 1 இருக்கும்ல, பார்ட் 1 ஒன்று இருக்குது, அதுலேயே ப்ரோஃபேஸில் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் வரும், அதுலேருந்தே நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க. ஓகே, பயோக்கு நான் சொல்கிறேன்னு பார்க்காதீங்க, நான் வந்து ஃபிசிக்ஸ் தான் சொல்லித்தர வந்திருக்கேன். பட் நான் சொல்கிறேன் எவ்ரி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா, ஒரு சாப்டர் எடுத்துட்டீங்கன்னா அது கீழே நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்கும் இல்லை, விச் டாப்பிக்கில் வந்து இருக்கிறதுலே மோர் கொஸ்டின்ஸ் ஹேவ் பீன் ஆஸ்க்ட் அண்ட் கம்ப்ளீட் தோஸ் டாபிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். சரியா? டூ ஸ்மார்ட் ப்ரிப்பரேஷன். டைம் இஸ் லிமிட்டட். சரியா? டைம் வந்து லிமிட்டடாக இருக்குது. யூ டோன்ட் ஹேவ் இனஃப் டைம் நவ். 29 days தான் இருக்குது. ஸோ மேக் யுவர் ப்ரிப்பரேஷன் வெரி ஸ்மார்ட். கான்சென்ட்ரேட் ஆன் டாபிக்ஸ் தட் ஆர் வெரி ஹை ஈல்ட். ட்ரை டு கம்ப்ளீட் ஆஸ் மச் as பாசிபிள். அண்ட் ஹை ஈல்ட், இப்போ ஒரு சாப்டர் எடுத்துட்டிங்கன்னா எல்லா சாப்டரும் முடிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். ஆனால் ஒரு சாப்டர் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் இருக்கிற எல்லா டாப்பிக்கில் இருந்தும் எதில் இருக்கிறதுலே அதிகமாக கேள்வி கேட்டிருக்கானோ அதை ஃபஸ்ட்டு முடிக்க பாருங்கள். ஓகே, இது கூட கொஷின் கஷ்டமாக இருக்குது அண்ணா. செல் யூனிட் ஆஃப் லைஃப் எவ்ரிதிங் அதெல்லாம் ஃபுல்லாக என்சிஆர்டி பேஸ் தான். செல் சைக்கிள் எனக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிற கஷ்டமாக இருந்தனால நான் இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் அப்படியே நான் ஞாபகம் வச்சுட்டேன். ஸோ எதெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிற கஷ்டமாக இருக்குதோ ட்ரை அண்ட் ஒர்க் மோர் ஆன் தட். சரியா? ஒன்றா அதில் ஒரு ஷீட் மாதிரி ரெடி பண்ணுங்கள். எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ஷார்ட் நோட்ஸ் மாதிரி ரெடி பண்ணுங்கள். அதுக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஒரு சாப்டரில் நீங்கள் எஃபர்ட் போடுறீங்களோ எனிவேஸ் அதில் நீங்கள் ஸ்ட்ராங் ஆயிடுவீங்க. சரியா? ஸோ பிரின்சிபல் ஃபினோடைப் ஜீனோடைப் அண்ட் கொஸ்டின்ஸ் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது. அதுலேருந்து மோஸ்ட்டாக ஈஸியாக தான் கொஸ்டின்ஸ் வரும் உங்களுக்கு எக்ஸாமில். சரியா? ஸோ ப்ராக்டிஸ் ஆல் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஈஸி லெவல் கொஸ்டின்ஸ், ஈஸி டு மாடரேட் லெவல் கொஸ்டின்ஸ். ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக உங்களுக்கு வராது. ஃபினோடைப் ஜீனோடைப் எல்லாம் உங்களுக்கு பேசிக்காக உங்களுக்கு அதோட கன்செப்ட் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஜீனோடைப் ஃபினோடைப்து அது எப்படி உங்களுக்கு அந்த மெண்டேரியன் இது எடுக்க தெரியும்னு எப்படி சொல்கிறது,
உங்களுக்கு எப்படி அந்த phenotype ஜீனோடைப்பு அந்த இதெல்லாம் வரைஞ்சு உங்களுக்கு எடுக்க தெரியுமோ அது உங்களுக்கு செக்ஸ் டாமினேட்டடா இல்லை ஆட்டோசோமல் டாமினேட்டடா இல்லை ரெசசிவா அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனாலே ஐ திங்க் யூ ஆர் குட் டு கோ. சரியா? சி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸில் என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்திருக்குதோ மோஸ்ட்டாக அந்த மாதிரி தான் வரும். அரௌண்ட் 95% of the paper will come from previous year questions only. So concentrate on previous year questions. That is more than enough, okay, for all the subjects. Okay, ஆரம்பிச்சிடலாமா நம்ம? நாங்கள் மார்க் டெஸ்ட் என்னோட மார்க் டெஸ்ட் வந்து ரொம்ப அப்படியே ஃப்ளக்சுவேட் ஆச்சு. நான் வந்து 6:30 6:40 ஃபஸ்ட்டு மார்க் டெஸ்ட் ஆரம்பித்தப்போ நான் எப்போ மார்க் டெஸ்ட் ஆரம்பித்தேன்? மிட் மார்ச் எண்டில் லைக் ஏப்ரல் ஸ்டார்டிங்கில் நான் ஆரம்பித்தேன். கரெக்டாக இந்த டைமில் நான் ஆரம்பித்தப்போ அரவுண்ட் 550s இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். 550s, அப்புறம் 560, 580, அப்புறம் 600 மேலே போச்சு. அப்புறம் மறுபடியும் 580 வந்துச்சு. அப்புறம் 600 மேலே 650, அப்புறம் மறுபடியும் 500 கீழே. ஸோ ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ யுவர் மார்க் இஸ் நாட் அ டைரக்ட் எப்படி சொல்கிறது, இந்த மார்க் வந்துச்சுன்னா தான் உங்களுக்கு நீட்டில் இந்த மார்க் வருங்கிறது இல்லை. அப்ராக்சிமேட்டாக அந்த மார்க் வரும்னு வச்சுக்கோங்க. உங்கள் மார்க் டெஸ்ட் கடைசி 10 days 15 days நீங்கள் எழுதுகிற மார்க் டெஸ்ட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ வருமோ குத்து மதிப்பாக யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் தட் மச் மார்க்ஸ் இன் யுவர் எக்ஸாம் ப்ரொவைடட் நீங்கள் வந்து அதே மாதிரி பெர்ஃபார்மன்ஸ், அதே மைண்ட் செட், லாட் ஆஃப் திங்ஸ் மேட்டர். சரியா? உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி கூட நிறைய கொஷின்ஸ் வந்திருந்ததுன்னா யூ கேன் கெட் ஈவன் ஹையர் மார்க்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் மார்க் டெஸ்ட். சரியா? ஸோ எவ்ரி திங் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் ஹார்ட் ஒர்க், அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க் போட்டிங்கன்னா லக் வில் ஆல்சோ ஹெல்ப் யூ. சரியா? நீங்கள் படித்த மாதிரியே கொஷின்ஸ் வந்துடலாம். ஸோ யுவர் ஹார்ட் ஒர்க் இஸ் த கீ. இன்னைக்கு நம்ம வந்து ரே ஆப்டிக்ஸ் அண்ட் வேவ் ஆப்டிக்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ ரே ஆப்டிக்ஸ் அண்ட் வேவ் ஆப்டிக்ஸில் ரே ஆப்டிக்ஸ் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸே நம்ம எது வரைக்கும் பார்த்துருந்தோம்? நம்ம வந்து டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் வரைக்கும் பார்த்துருந்தோம். ஓகே, டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் இது வரைக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி முடிச்சிட்டோம் போன கிளாஸில், ரைட்டா? இந்த கிளாஸில் நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம்? இந்த கிளாஸில் வந்து நம்ம ரிஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் லைட் இன் அ ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ், லென்சஸ், பவர் ஆஃப் லென்சஸ், அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இது என்ன சொல்கிறது, ப்ரிசம், ரிஃப்ராக்ஷன் இன் அ ப்ரிசம் பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், 2 ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. மைக்ரோஸ்கோப் இருக்குது, டெலஸ்கோப் இருக்குது, ரைட்டா? இது ரெண்டுத்தையும் முடிச்சிருவோம். அப்புறம் வேவ் ஆப்டிக்ஸ்க்கு மூவ் பண்ணுவோம். ஓகே, இந்த ரே ஆப்டிக்ஸ் வந்து இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். சரியா? கண்டிப்பாக யூ வில் கெட் மினிமம் 2 questions வரும் ரே ஆப்டிக்ஸ்லேருந்து, பிகாஸ் இட் இஸ் வாஸ்ட் ரேட். ஆப்டிக்ஸே ரே ஆப்டிக்ஸும் வேவ் ஆப்டிக்ஸும் கன்சிஸ்ட் பண்ணுது. சரியா? அதில் ரே ஆப்டிக்ஸ் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் 65% ஆஃப் ஆப்டிக்ஸ். ஸோ ட்ரை அண்ட் கவர் ஆப்டிக்ஸ். சரியா? அண்ணா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் பேக்லாக்ஸ் இருக்குது. அண்ணா இந்த மந்த்ஸில் வி கேன் கம்ப்ளீட் பயோ. ஓகே, யூ கேன் வெரி வெல் கம்ப்ளீட். சரியா? நீங்கள் மார்க் டெஸ்ட் அண்ட் ரிவிஷன் தவிர்த்து கீப் சம் டைம் எவ்ரிடே ஒரு 2-3 hours நீங்கள் வந்து எதெல்லாம் நீங்கள் பேக்லாக் இருக்கோ ட்ரை அண்ட் கவர் யுவர் பேக்லாக்ஸ். ஓகே, சி யூ ஷுட் மாடிஃபை யுவர் ப்ரிப்பரேஷன் அக்கார்டிங் டு வாட் யுவர் ப்ரிப்பரேஷன் லெவல் இஸ் அட் திஸ் பாயிண்ட். இப்போ உங்கள் ப்ரிப்பரேஷன் நீங்கள் எங்கே இருக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி யூ ஷுட் ஒர்க், யூஸ் திஸ் 1 month. சரியா? எல்லாத்துக்கும் ஒரே லெவலில் இருக்காது ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் லெவல் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன். ஓகே, ஸோ நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். ரிஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் லைட் அட் அ ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ். Refraction of light at a spherical surface நம்ம தனியாக படிக்கிறோம். ஓகே, see, this is one example. This is a spherical surface or a curved surface. Okay, see, this is an object. இந்த ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து when the light is moving towards the spherical surface, an image is formed. This is the image forming. Okay, and it forms an angle alpha from the point where it's refracting. So ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து the light ray is going and striking the surface, and it's making an angle alpha with the center of the axis. Okay, principal axis it is making an angle alpha. This is a point M. சரியா? perpendicular இருக்கிறது. From this point curved surface ல இருந்து if we take எப்படி சொல்றது, if we take this distance, this is called the object distance u1. Sign convention we take this as u is equals to negative. Okay, and it is opposite to the direction of light, of incident light. Incident light opposite if we are taking, we take it as negative. That is a sign convention that we use. Okay,
and this is beta and gamma. Beta, gamma is what? Gamma is the angle from the principal axis and the image on the principal axis, okay, and V is the image distance. Now mu2 another, mu2 and the, it is the refractive index of the spherical surface. Spherical illa in the medium odathu, spherical medium, and mu1 is the refractive index of the surrounding. So what is the formula? Using Snell's law, nama pona class le paathirundom Snell's law. So using that we are deriving this mu2 is the refractive index of the spherical medium, V is the image distance, mu1 வந்து surrounding ஓட refractive index, U வந்து நம்ம object distance, இது வந்து u2 mu2 minus mu1 by r is the radius of curvature, okay. We have to use sign conventions throughout, சரியா? U வந்து will take it as negative because this is what? This is curved, சரியா? So curved இப்படி convex-ஆ curve ஆயிருக்குது. Convex-ஆ curve ஆனனால the radius of curvature will be towards the right. Towards the right இப்படி radius of curvature இருக்கிறதுனால it is along the direction of the incident light. So it will be positive. Radius of curvature will be positive, image distance will be positive, and object distance will be negative in this case, சரியா? இதான் நம்ம spherical surface, any spherical surface can be there, சரியா? இதுவே இப்படியா கூட இருந்திருக்கலாம், okay. அப்போ we'll use different sign conventions, சரியா? அப்போ U will still be negative, V might be negative or positive, and R will be negative because radius of curvature will lie on the left side, opposite to the direction of the incident light, okay. Important points என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம, rays should be para-axial, சரியா? So see, நம்ம வந்து பார்க்க போறது வந்து we are looking at the source na, the rays might be strike ஆகறப்போ they must be almost microscopically நீங்க பார்த்தீங்கன்னா they are almost parallel to each other, அதான் para-axial ன்னு சொல்றாங்க. mu2 medium in which light enters after refraction and mu1 is the medium in which light is in before the refraction, சரியா? mu2 வந்து light after refraction, that is in the medium, and mu1 the இது, okay, that we know, and we are along the sign conventions. So நம்ம sign conventions use பண்ணணும், V, U and R க்கு, okay, அதான் சொல்றாங்க. So what is the formula guys? mu2 by V minus mu1 by U is equals to mu2 minus mu1 by R. This is the formula. Use this and get the answer for this. Find out the position and nature of the image. Come on. Like பண்ணுங்க guys, whoever is new here, please like the channel and subscribe to our channel. What is the answer guys? Come on. இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க டக்குன்னு. இதே ஈக்குவேஷன் எடுத்து இங்கே அப்ளை பண்ணுங்க, அவ்வளோதான், வித் சைன் கன்வென்ஷன். சைன் கன்வென்ஷன் யூஸ் பண்ணி அப்ளை இட். வாட் இஸ் ஆன்சர்? இவ்வளோ டைம் எடுக்கக்கூடாது கைஸ், கமான் கமான், இட்ஸ் அ வெரி ஈஸி கொஸ்டின் தானே. So what is this? mu2 is 1.5. Come on guys, come on. Answer பண்ணுங்க. mu2 by V minus 1 by object distance வந்து minus of minus 30 is equal to, this will come 0.5 and R is 10 centimeters, so 10, okay, 10, this is 0.05, 0.05, and you can calculate this for V, சரியா? What is the answer that you're getting? எல்லாரும் 0.016 ன்னு சொல்றீங்க, சரியா?
So in the comment section la tell me the answer for this. Okay, இந்த மாதிரி they can give you in the exam NEET-ல கொடுத்துட்டு it is actually just you have to substitute the values. Okay, substitute the values for the question. சரி, okay. A plano-convex lens of unknown material and unknown focal length is given. With the help of spherometer, we can measure the இது நம்ம அடுத்ததுல பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ லென்சஸ்க்கு வந்துடலாம். லென்சஸ்னா என்ன? A lens is a portion of transparent material with two refracting surfaces such as that at least one is with the refractive index of the material being different from the surrounding. So basically it should have two refracting surfaces. ரைட்டா? அதான் நம்மளுக்கு தெரியும் கன்செப்ஷுவலி. கான்வெக்ஸ் இப்படி இருக்கலாம், இல்லை பிளேனோ கான்வெக்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை பைகான்கேவாக இருக்கலாம், இல்லை பைகான்வெக்ஸாக இருக்கலாம், இந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ், இதோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஷுட் பி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தட் ஆஃப் த சரௌண்டிங். அப்போ தான் ரிஃப்ராக்ஷனே நடக்கும். வென் தெர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் இன் த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ், அப்போ தான் ரிஃப்ராக்ஷனே நடக்கும், இல்லை பெண்டிங் ஆஃப் லைட் அப்போ தான் நடக்கும். ரைட்டா? A thin spherical lens with refractive index greater than that of the surrounding behaves as a convergent or convex lens, converges parallel to its center, and portion is thicker. That is central portion thicker இருக்கும். Central portion thicker இருக்கு, extreme இருக்கிறது thin இருக்குது. This is the opposite for biconcave. இந்த இடத்துல சென்டர் வந்து thin இருக்கும், extremes வந்து thick இருக்கும். Okay, இது diverging lens. Okay, however, if the central portion of the lens is thinner, then the marginal one diverges parallelly. So concave, biconcave வந்து diverging lens, இது வந்து converging lens, biconvex வந்து. This is how we classify convergent and divergent lens. இது வந்து some of the examples, guys. See, this is a biconcave lens, biconvex lens. இது ரெண்டு பக்கமும் it has its radius of curvature. சரியா? R1 and R2. Equiconvex lens னா என்ன? It has equal ரெண்டு பக்கமும் it has equal radius of curvature. Okay, this is a plano-convex lens. நம்மளுக்கு தான் தெரியும், ஒரு சைட் பிளேன் சர்ஃபேஸாக இருந்துச்சுன்னா பிளேன் மிரர்லேயே we know that the radius of curvature is infinity, and convex lens it is given as R. Okay, அதே மாதிரி biconcave, equiconcave, plano-concave, concavo-convex lens and convexo-concave lens. Okay, these are some of the examples. I hope that's visible இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். Okay, see, I think it's visible now. சரியா? So biconcave, equiconvex, equiconvex, plano-convex, biconcave, equiconcave, plano-concave, and concavo-convex and convexo-concave. These are some of the examples. சரியா? இப்போ image formation பார்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் we are learning from 9th standard நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். Okay, so I think everyone is almost familiar that lensesல வந்து image for object எங்க வச்சா image formation எந்த மாதிரி வரும், virtual and erect வருமா, இல்லை real and inverted வருமான்னு most of you all know. சரியா? This is just a revision மாதிரி பண்ணிட்டு போயிடலாம். See, நம்மளுக்கு வந்து நீட்ல கேட்கறதும் it is most based on this தான். When we know this, we can easily eliminate options and easier calculation பண்ணிடலாம். Okay, so when this is for convex lens. Okay, convex lens when the position of the object is at infinity இருக்கிறப்போ the position of the image is formed at the focal point. சரியா? focal point image is formed, which is real and inverted, highly diminished. Right? Between infinity to and 2f is basically what? This is basically the center of curvature. Okay, so 2f நடுவில் இருந்துச்சுன்னா for image is formed between 2f and f. Okay, இது real and inverted diminished. Place between minus 2f and formed at image is formed at 2f. சரியா? This is basically அந்த மாதிரி நம்ம வந்து concave mirrorல பார்த்தோம்ல, அதே மாதிரி தான் இது. Okay, இது real and inverted equal in size. Okay, this one is equal in size. Placed between minus 2f and f, then the image is formed between 2f and infinity. It's real and inverted, and இப்போ it is enlarged. So இங்கேருந்து it's enlarging. Okay, அதுக்கப்புறம் when the object is kept between minus 2f and minus f, then the image is formed at infinity. Okay, it is real and inverted and enlarged.
when the object is placed between minus f and optical center. See, minus f ko optical center da idu. If this is a lens na, this is its optical center where the principal axis passes through it. சரியா, இதான் அதோட ஆப்டிக்கல் சென்டர். ஸோ பிட்வீன் மைனஸ் எஃப் அண்ட் ஆப்டிக்கல் சென்டருக்கு நடுவில் if it is placed na, the image is formed at infinity, minus infinity. Minus infinity na on the same side where the object is kept, right? And it is virtual and erect and highly enlarged. This is the only case in which convex lens la the image is virtual and erect. Okay, right. இப்போ அடுத்ததுக்கு object is placed between minus f and optical center. இதுலயும் அதே மாதிரி தான், it's virtual and erect and enlarged. Okay, image formation in convex lens, இது ஒரு summary மாதிரி நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இது அப்படியே ஒரு தடவை நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க. see, real object, when real object தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் most of the cases, அது converging, that is convex lens is a converging lens. So when placed in a convex lens, it forms a real image and a virtual image, right? Real image என்னவா இருக்கும், inverted இருக்கும், virtual image erect இருக்கும், we know it. சரியா? So inverted இருக்கிறப்போ it can be diminished, that is smaller of size, same size, and it can be enlarged. ஆனா erect இருக்கிறப்போ it is only large in எந்த கேஸில், when it is convex lens. அதே concave lensல என்ன, concave lensல it always forms a virtual and erect and diminished image. Virtual, erect and diminished image. Alright. Chapter for the first time, notes படிச்சுட்டு question practice பண்ணலாமா? கண்டிப்பா question practice பண்ணலாம். இந்த tabular column வச்சு டைரெக்டாக கொஷின் கேட்பாங்களா? கேட்கலாம், கேட்காம கூட போகலாம் மிதுன். ஸோ யூ நெவர் நோ, ரொம்ப ஈஸியாக கேட்கணுன்னா அந்த மாதிரி கேட்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா, லென்ஸ் ஃபார்முலா இருக்குல்ல, 1/f is equals to 1/v minus 1/u, இந்த மாதிரி கேட்கலாம். இல்லை லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்முலா, which is the most important formula in lenses, அதை யூஸ் பண்ணி கூட கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் உங்ககிட்ட. ஓகே, ஆனால் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்க. ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ், ஆமாம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் இஸ் மோர் தென் எனஃப் கைஸ். பிரணவ், நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் சால்வ் பண்ணிங்கனாலே மோர் தென் எனஃப். நான் இப்போ சொல்லிக் கொடுக்குறத வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக எல்லா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸும் சால்வ் பண்ணிடுங்க அண்ட் யூல் பி குட் டு கோ. ஓகே, லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்முலா, லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்முலா என்னது, 1/f is equals to mu l by mu s. mu l என்னது, it is the refractive index of the lens. mu s another, it is a refractive index of the surrounding medium. Is the surrounding medium. Okay, so mu l by mu s minus 1 is into 1/r1 minus 1/r2. Okay, so keep this in mind, mu l by mu s minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. Okay, this is very important actually. Lens makers formula வந்து ரொம்ப important, so keep this in mind in the question. இதுலயே நிறைய previous year questions வந்திருக்கு, அதனால தான் சொல்கிறேன். அண்ட் யூஸ் சைன் கன்வென்ஷன்ஸ் ஃபார் R1 அண்ட் R2 டிபெண்டிங் ஆன் எந்த லென்ஸுன்னு. depending on what type of lens you can do it. Okay, lens formula தான் தெரியும், நம்ம mirrors formula மாதிரி தான், just இந்த இடத்துல மைனஸ் வரும். 1/f is equals to 1/v minus 1/u. அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா uf by u plus f. இது மிரர்ஸ் ஃபார்முலாவில் uf by u minus fன்னு வரும். இந்த இடத்துல பிகாஸ் இங்கே ஆல்ரெடி மைனஸ் இருக்குது, ஸோ இட்ஸ் கம்மிங் uf by u plus f. அது அந்த பக்கம் போட்டிங்கன்னா இட் வில் கம் லைக் திஸ். சைன் கன்வென்ஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கைஸ். சரியா, நீங்கள் சைன் ஒழுங்காக போடாட்டி யுவர் ஹோல் கொஸ்டின் கேன் கம் ராங். சரியா, கொஸ்டினோட ஆன்சரே உங்களுக்கு தப்பாக, ஃபுல்லாகவே தப்பாக வரும். ஸோ நீங்கள் இத்தனை தூரம் நீங்கள் கொஷின் டைம் ரொம்ப க்ரூஷியல் நம்ம நீட்டுக்கு. ஸோ நீங்கள் இத்தனை நேரம் டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு கொஷின் பண்ணுறப்போ மேக் ஷுர் தட் யூ யூஸ் த ரைட் சைன் கன்வென்ஷன். ஓகே, சைன் கன்வென்ஷன் எப்படி கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க, இதுதான் டைரக்ஷன் ஆஃப் இன்சிடென்ட் ரேஸ். நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன், டைரக்ஷன் ஆஃப் இன்சிடென்ட் ரேக்கு
along அந்த direction நீங்கள் வந்து எடுக்கிறீங்கன்னா it will be positive. See, if you are considering a virtual object, இப்போ இமேஜையே நம்ம வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டாக இன்னொரு மிரர் கன்சிடர் பண்ணால் you will take it as positive. Anything that is along the direction from the lens and இந்த optical center இருக்குதுல்ல இங்கேருந்து if you are taking it in the direction it will be positive. If you are taking opposite to the direction of the incident rays it will be negative. Alright. So இந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரியலாக இருக்கிறதுனால u is negative. நம்மளுக்கு இமேஜும் இந்த இடத்துல virtual இமேஜாக வருது. See, virtual image நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், it will be formed on the same side of the object. அது virtual object. If it is enlarged, இப்போ suppose if it is placed between f and o இருந்துச்சுன்னா it will be placed like that. Okay. இப்போ வந்து if it is positive na it's real image or virtual object. So basically என்ன, for converging lens we know that focal length is positive and for a diverging lens, that is concave lens, focal length is negative. Okay. Transverse magnification. Magnification na enna basica? Magnification na how much is the height of the image in with respect to the height of the object. சரியா? அதான் பேசிக்கா magnification. எவ்வளோ தூரம் நம்ம வந்து ஒரு இமேஜ் வந்து மேக்னிஃபை ஆயிருக்குது in terms of the height of the image. That is what transverse magnification means. Transverse also known as lateral magnification. So transverse magnification is the ratio of the height of the image to the height of the object, which is equal to v by u. V another image distance and u another object distance. Alright. Right. So transverse அதுக்கான ஃபார்முலா இது. அது நான் வந்து ஃப்ளோ சார்ட்டாக இப்படி போட்டிருக்கேன் பாருங்க. Transverse magnification is equals to the image of the height of the image and height of by height of the object is equals to image distance by object distance. These are very important. It is very essential to keep it in mind. சரியா? இதே நம்மளுக்கு வந்து என்னவா வந்துச்சு in terms of மிரர்ஸில் இருக்கிறப்ப எப்படி வந்துச்சு, மிரர்ஸில் இருக்கிறப்போ it came as minus v by u இல்லை, இந்த இடத்துல for lenses it is v by u and height of the image by height of the object is equal to focal length by focal length plus distance of like object distance. சரியா? இது பேசிக்காக v by u we are transformed அந்த ஃபார்முலாவை we can that lens formula இருக்குல்ல f by 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u, அப்புறம் v is equals to uf by u plus f. அதை வச்சு we have derived this. Okay. So f by f plus u or f minus v by f. So power of lens என்னது, we already know that power is reciprocal of the focal length. Okay. இந்த கேஸில் என்னது, and for concave வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும், கான்வெக்ஸுக்கு வந்து மிரர்ஸில், நான் சொல்கிறது இது மிரர்ஸில், கான்வெக்ஸில் பாசிட்டிவாக இருக்கும். ரைட்டா? இந்த கேஸில் என்ன இருக்குது, ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடலாம். ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸோட நம்ம பவர் என்னென்ன. பவர் இஸ் பேசிக்லி த பவர் ஆஃப் எனி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இஸ் பேசிக்லி த அபிலிட்டி of the instrument to basically என்ன பண்ணுதுன்னா focus, like இப்போ வந்து if our image is converging way too early, முன்னாடியே converge ஆகுது இல்லை it is converging afterwards or diverging முன்னாடியேனா it basically it's the ability of this to focus. நார்மலாக இருந்தப்போ எப்படி ஃபோக்கஸ் ஆகுமோ அதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம், தெரப்பியூட்டிக்காக இப்படி யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே. பவர் என்னது, பவர் வந்து இஸ் μ2 minus μ1 by r. எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து r வந்து இந்த இடத்துல இட்ஸ் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர், ஸோ யூஸ் இட் வித் சைன் வச்சு யூஸ் பண்ணணும். தின் லென்ஸுக்கு வந்து இது வந்து ஃபார் ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ். தின் லென்சஸுக்கு வந்து இட் இஸ் μs இஸ் μ ஆஃப் சரௌண்டிங் வேறு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பவர் மாறும். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சரியா? பட் இன் மோஸ்ட் கேஸஸ் சரௌண்டிங் சேமாக இருக்கிறதுனால p is equals to 1 by f. ஓகே. தின் கோஆக்சியல் லென்சஸ்.
see ஒரு ரெண்டு thin coaxial lenses இருந்துச்சுன்னா இப்படி ரெண்டு லென்ஸ் இருக்கு, they are kept on the along the same axis at a distance of d and ஒரு லென்ஸுக்கு வந்து ஃபோக்கல் லென்த் f1 and இன்னொரு லென்ஸோட ஃபோக்கல் லென்த் f2. இது வந்து பிரைமரி ஃபோக்கல் லென்த்தை பற்றி பேசுகிறோம் நம்ம. ஓகே, செகண்டரி ஃபோக்கல் லென்த் கிடையாது. we are talking about the primary focal length for f1 and f2. so similarly அதோட sign conventions you should keep it in mind. okay, and the distance between them is d. so அதோட பவரும் effective net focal length என்னவா இருக்கும்னு நம்ம பார்க்கணும்னா, see net focal length is 1 by f is equals to 1 by f1 plus 1 by f2 minus d by f1 plus f2. okay, similarly power of the entire, if you are considering all of this to be a single lens, if you are considering all of this to be a single lens, appo power will be p1 plus p2 by minus d p1 p2. okay, combination of lenses பார்க்க போறோம். இதுலயே there are many questions. okay, combination of lenses என்ன, see this is a convex lens and a concave lens, ரெண்டுத்தையும் join பண்ணிருக்காங்க. okay, so this is what a convexo concave lens. நம்ம வந்து already நம்ம exampleலயே பார்த்திருந்தோம் types of lensesல. see this is one of the type, this is one of the type, this is one of the type. okay, அதே மாதிரி கான்வெக்ஸையும் கான்கேவையும் நம்ம இந்த இடத்துல ஒண்ணா வச்சிருக்கோம். so this will have one power and focal length, this will have one power and focal length. so அதோட equivalent, see the distance is 0. so இங்க கூட you can attach the same d வந்து when you substitute it as 0, அப்போ you will get, see if you even remember this is more than enough. சரியா, நீங்க தனியா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. see when you are making these two lenses come so much closer that the distance between them is 0, அப்போ the net focal length will be 1 by f1 plus 1 by f2. similarly the power will be algebraic sum தான், power p1 plus p2. okay, converging lensக்கு வந்து power வந்து positive, diverging lensக்கு power negative. okay, power is 0 for plane. ஏன் power is 0? because power is equals to 1 by focal length or 1 by r by 2. r என்னது? r is the radius of curvature. for plane mirror plane surfaceக்கு வந்து r is infinity. plane surface க்கு r is infinity. so 1 by infinity is 0. right, now prism பார்க்கலாம் guys. refraction through a prism. ஜகதப்பட்டினம் லைட் ஹவுஸ். என்ன சொல்லணும் ஜகதா, சொல்லுங்க கைஸ். ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா இப்போ வரைக்கும்? see refraction through a prism important. இதுலயே நிறைய questions வந்திருக்கு and it is an easy topic தான். see இப்போ வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன கவர் பண்ணியிருக்கோம் எனக்கு சாட்ல சொல்லுங்க. இப்போ வரைக்கும் நம்ம கவர் பண்ணது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரிஃப்ராக்ஷன் த்ரூ அ ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ். அதில் நம்ம ஒரு ஃபார்முலா பார்த்துருந்தோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? அதுக்கப்புறம் லென்சஸ் பார்த்தோம். லென்சஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? லென்சஸில் லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்முலா, லென்ஸ் ஃபார்முலா, அதுக்கப்புறம் காம்பினேஷன் ஆஃப் லென்சஸ் இருந்தால் எப்படி, அதை தூரமாக வச்சுருந்தா எப்படி, அதோட ரெண்டுக்கும் ஒரே ஃபார்முலா தான். இவன் கிட்ட வச்சுருந்தா அது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தெம் பிகம் 0. ஸோ காம்பினேஷன் அப்போது 1 by f, the effective focal length will be 1 by f is equals to 1 by f1 plus 1 by f2 plus எத்தனை நீங்கள் லென்சஸ் கூட வச்சுருக்கீங்களோ அத்தனை. ஓகே, அதுக்கப்புறம் கம்மிங் டு திஸ், சரி ஓகே. இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் refraction through a prism. okay, refraction through a prism. இது வந்து ஒரு prism நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா நம்ம ஏதோ ஒரு வியூ பார்க்க போகிறோம். இதில் நம்ம ஃப்ரண்ட் வியூ கன்சிடர் பண்ண போகிறோம். ஃப்ரண்ட் வியூ கன்சிடர் பண்ணுறப்போ இந்த ஆங்கிள் தெரியுதா உங்களுக்கு? இந்த அப்பெக்ஸ்,
இந்த ஆங்கிளை வந்து அபெக்ஸ் ஆங்கிள்னு சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் டினோட்டட் பை கேபிட்டல் ஏ. ஓகே, அண்ட் இது இன்சிடென்ட் ரே. இன்சிடென்ட் ரே உள்ள போகுதா, திஸ் இஸ் த நார்மல். நார்மல் இஸ் பர்பெண்டிகுலர் டு த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த இன்சிடென்ட்ஸ். இதுதான் இன்சிடென்ட் சர்ஃபேஸ். ஸோ நார்மல் வந்து அதுக்கு பர்பெண்டிகுலராக இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல ரிஃப்ராக்ட் ஆகுதா, ரிஃப்ராக்ட் ஆகி இட்ஸ் கம்மிங் டுவர்ட்ஸ் த நார்மல். நார்மல் கிட்ட வருது. ஸோ திஸ் ஹேஸ் அ கிரேட்டர் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆப்வியஸ்லி. ஸோ இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, இட்ஸ் கோயிங் அவுட் சைடு. ஸோ மறுபடியும் μ2 வந்து μ1க்கு போகுது டு திஸ் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் விச் இஸ் லோவர். ஸோ இட் கோஸ் அவே ஃப்ரம் த நார்மல் மேக்கிங் an angle E. Okay, E is the emergent angle, this is the incident angle, this is R1 is the refractive angle 1, refractive angle 2 and the R2. Okay, refracting angle inside the prism is R1 and R2. Okay, so என்ன சொல்லியிருக்காங்க, angle of prism is nothing but R1 plus R2 ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Okay, this is an important formula. Angle of prism is equal to R1 plus R2. R1 என்னது, R1 is the refracting angle from the incident ray. R2 வந்து refracting angle from the incident, basically emerging ray. சரியா, ரே வெளியில போகுது. deviation என்ன, ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்படி வருது, அப்புறம் இந்த prismனால see the ray must have gone like this, but the total deviation என்ன, the ray is finally going back like this. Okay, making an angle E with the normal. அப்போ the total deviation என்ன, the net deviation is nothing but I plus E. I என்னது, I is the incident angle, angle of incidence, angle of emergence, and this is the angle of the apex, angle of the prism. A is the angle of the prism. So the net deviation is I plus E minus A is the net deviation. Okay, இப்போ நெட் டீவியேஷன் நம்ம வந்து எப்போ மினிமமாக இருக்கும் எப்போ மேக்ஸிமமாக இருக்கும்னு பார்க்க போகிறோம். டெல்டா தான் பேசிக்லி we are considering delta to be deviation, angle of deviation. Okay, I is the angle of incidence. So we are இப்போ வந்து நம்ம டெல்டா வெர்சஸ் I ஓட கிராஃப் நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம்னா coaxial, super angle between the direction emergent ray is called angle between the direction of incident and ray is called prism. Angle of prism வந்து this is basically the apexல என்ன angle இருக்கோ that is between, correct தான். இப்போ வந்து நீங்க கரெக்டாக தான் சொல்கிறீங்க, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஷிஃபா, கரெக்ட் தான். சி ரெண்டு எங்கே வந்து எமர்ஜென்ட் ஆகுதோ அண்ட் எங்கே இன்சிடென்ட் ஆகுதோ அதுக்கு நடுவில் இருக்கிற அபெக்ஸோட ஆங்கிள் தான் ஆங்கிள் ஆஃப் த ப்ரிசம்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அண்ட் இது வந்து என்னது, திஸ் இஸ் டீவியேஷன் வெர்சஸ் ஐ இன்சிடென்ஸ் ஆங்கிள் அண்ட் டீவியேஷன் ஆங்கிளோட கிராஃப். ஐ ஹோப் யுவர் டீவியேஷன் டிக்ரீசஸ் வித் த இன்க்ரீஸ் இந்த தட்ஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு see here. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகுது, first this is the angle of incidence and this is the angle of deviation or a graph. So the deviation produced by a prism depends on the angle of incidence. சரியா, angle of deviation depends on angle of incidence, angle of prism and refractive index of the material. Delta first decreases and then increases for I is lesser than E and I is greater than E respectively. First என்ன ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க, when I is increasing, that is delta decreases with the increase in angle of incidence. எப்போ வரைக்கும், till I is equal to E. சரியா, till the angle of incidence equal to the emergent angle. Okay, இது வரைக்கும் the angle of deflection decreases. Okay, or sorry, angle of deviation, deflection ன்னு சொல்கிறேன், angle of deviation decreases. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, after this I is increasing where I is greater than E, அப்போ angle of deviation also increases. Okay,
அதான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. First it decreases with the increase in the angle of incidence till எது வரைக்கும்? Till angle of incidence is equal to angle of emergence. I is equals to E வரைக்கும் angle of deviation decreases with the increase in I. அதுக்கப்புறம் I is greater than E and I is increasing, angle of deviation increases with it. Okay. Sure, okay. There is one and only one angle of incidence for which angle of deviation is minimum. Angle of deviation எப்போ minimum இருக்கும்? Angle of deviation is minimum only when I is equals to E. See, graphically நம்மளுக்கு தெரியுது. When I is equal to E, அப்போ வந்து angle of deviation is minimum. Okay. அப்போ தான் minimum இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி அதிகமாக இருக்குது, அதுக்கு அப்புறமும் அதிகமாக இருக்குது. Okay. And every angle of deviation, see, angle of deviation, every angle of deviation has two values of I. சரியா? See, I1 க்கு it has two values. சரியா? Rapidly then it increases. Correct. Before I is equals to E, delta decreases more rapidly than it increases. In the பக்கம் it is more steep. Correct. In comparison to its rise. In the பக்கம் the decrease is more steep with the increase in the angle of incidence. எப்போ வரைக்கும் till it becomes equal to the emergent angle. அதுக்கப்புறம் the increase in the angle of deviation is much more எப்படி சொல்றது, slower in comparison to its decrease with the increase in the angle. சரியா? அப்புறம் angle first I என்ன, I1 and I2 க்கு there is the same angle of deviation ல. So there are two angles of deviations for two angle of incidences for angle of one angle of deviation. Okay. அப்போ என்னன்னு சொல்றாங்க? So basically we'll consider one as an angle of incidence இருக்கிறப்போ the other will be the angle of emergence, and the other, when the other acts as an angle of emergence, the one which is on the other side will be the angle of incidence. சரியா? இப்போ வந்து minimum deviation in the prism அதான் நம்ம ஃபர்ஸ்டே பார்த்துட்டோம். when I is equal to E, அப்போ தான் minimum deviation வருதுன்னு. அப்போ நம்மளுக்கு தான் ஸ்டார்டிங்லேயே தெரியும் D is equals to I plus E minus A ன்னு. A என்னது? A is equals to R1 plus R2 ன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். ஓகே. ஸோ I is equals to E னா 2I minus A தானே? So you can use this formula. That is, அதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன், 2I minus A or 2E minus A. Okay. And when the minimum angle of deviation is minimum, that is the angle of incidence is equal to the angle of deviation, அப்போ என்ன ஆகும்? அப்போ வந்து the angle the first angle of refraction and the second angle of refraction is half of the angle of prism. சரியா? This is also very important. This is applicable only when the angle of deviation is minimum. Okay. Angle of deviation minimum, this is also an important formula. See, angle of deviation minimum இருக்கிறப்போ all these formulas are very important. சரியா? This is the most asked type of question in refraction in a prism. சரியா? Most common. Okay. So mu p and mu p another, mu p is the refractive index of the prism. Mu s another, it is a refractive index of the surrounding medium, is equal to, this is basically எதுல இருந்து எடுத்திருக்கோம் நம்ம, we have taken this from the Snell's law தான். Okay. Is equal to sin this is angle of deviation minimum plus A by 2, and இது என்னது பேசிக்கா, mu p sin A by 2 is the angle of refraction. Okay. இது A by 2 is equal to, இது என்னது, I is equals to, E is equals to I. I என்னது, we already know that del minimum is equals to 2I minus A. So I என்னவா இருக்கும், del minimum plus A by 2. So this will become mu s sin del minimum plus A by 2.
இது எந்த பக்கமோ when you bring mu as this side you'll get this formula. This is basically Snell's formula. Okay, இப்போ maximum deviation எப்போ maximum deviation இருக்கும்னு, for maximum deviation maximum இருக்கணும்னா either the angle of incidence or the emergent angle should be 90 degrees. That is, it should be perpendicular to the normal ன்னு சொல்றாங்க. Okay, Shifa buffering. See, a refraction, when there is refraction occurring anywhere, refraction occur ஆகறப்போ we can use Snell's law. சரியா, refraction occur ஆகறப்போ என்ன ஆகும், refraction occur ஆகறப்போ there will be bending of light rays, right? Bending ஆகும் light rays. And எதனால bending ஆகுது, because of the change in the refractive index. Refractive index வந்து ஒரு refractive indexல இருந்து இன்னொரு refractive index மாறுறப்போ there will be in the change in the velocity of the light traveling in the medium. சரியா, அதனால the path also will be more in that medium, right? So அதனால Snell's law will be applicable in any case of refraction. இப்போ maximum deviation க்கு போலாம். Correct, change in refractive index. Correct. Maximum deviation எப்போ, when angle of incidence or angle of emergence is 90 degrees. Okay, net வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் I plus E is minus A. Condition for no emergence எப்போ வந்து emergence ஆகாது, that is உள்ளேயே refract ஆயிக்கும். எப்போ அது ஆகும், when angle of incidence theta c என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். Theta c is basically critical angle. Okay, இது நம்ம போன in total internal reflection and critical angle லியே நம்ம வந்து இதை கவர் பண்ணிருந்தோம். So எப்போ there will be no emergence எப்போ இருக்காது, when angle of prism is greater than 2 times the critical angle. அப்போ வந்து there will be no emergence. எப்போ there will be always there will be emergence. சரியா, emergence will be irrespective of the angle of incidence or angle of, when the angle of the prism is lesser than the, when angle of prism is lesser than the critical angle, அப்போ வந்து there will be emergence. That is, the ray will come outside the prism. Okay, so 3 conditions இருக்கு. இந்த 3 conditions நீங்க பார்த்தீங்கன்னாலே எனக்கு buffer ஆகுது, எனக்கும் இப்போ ஓகேவா guys? I hope it's okay now. இப்போ ஓகேனா give me a thumbs up. So conclusion என்னது, when the angle of prism is lesser than or equal to theta c, or when angle of the prism is greater than twice the theta c, and when angle of prism is in between, that is theta c விட அதிகமா இருக்கு but it is lesser than that, it depends on the angle of incidence. அதுக்கு முன்னாடி என்ன, when it is lesser than theta c இருக்கிறப்போ it crosses the prism for any I. When angle of prism is greater than twice the critical angle, angle of incidence என்னவா இருந்தாலும் it will not cross the prism. When it is between, இந்த கண்டிஷனுக்கு நடுவில் இருந்துச்சுன்னா angle of prism, அப்போ it depends on the angle of incidence. Okay, this is one question 2020ல கேட்டிருக்காங்க. Come on, solve this question guys, come on, எல்லாரும் சால்வ் பண்ணணும். Come on, எல்லாரும் சால்வ் பண்ணணும் guys, come on. சால்வ் பண்ணுங்க இந்த क्वेश्चन. See, a ray of incident or a ray of light is incident at an angle of incidence of I on one surface of a small angle prism and emerges normally from the opposite surface. So என்ன சொல்றாங்க, இது வந்து ஒரு small angle prism. சரியா, அந்த இடத்துல a ray is incident at an angle of incidence I on one surface of a small angle prism and emerges normally from the opposite surface. Okay,
ஸோ இப்படி வருது. I think வேறு கலர் யூஸ் பண்ணேன்னா it will be more visible. So it comes like this, light yellow. Okay, this is normal. So along the towards the normal move ஆகுது. அதுக்கப்புறம் it is என்ன ஆகுது? This is the normal and this is the angle normally from the opposite surface. Normally from the opposite surface ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்படி வராது. See, இப்படி வருதுல, normally from the opposite surface ன்னா this is the emergent ray. Okay, this is the incident ray. Okay, and this is the normal. Okay, normal இருந்துச்சுன்னா E will be 0, right? இந்த இடத்துல angle of emergence will be 0. The angle of incidence is nearly equal to என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும்? எல்லாரும் ஆப்ஷன் பிபிபிபின்னு சொல்கிறீங்க, மியூ ஏன்னு சொல்கிறீங்க. ஓகே, பேசிக்காக என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி என்ன உங்களுக்கு கொஷின் கொடுத்துருந்தாலும் யூஸ் ஸ்னெல்ஸ் லா. ஓகே, ஸ்னெல்ஸ் லா என்ன சொல்லுது? சைன் நியூ சைன் ஐ, நியூ ஒன் தட் இஸ் ஏரில் தான் இருக்குது. ஸோ சைன் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு mu sin r, right? Or mu sin e. இந்த இடத்துல we already know that, see, this is 0 la, so a is equals to r1 plus r2. When angle of prism, see, if emergent ray is 0 na, what will the angle of r2 be? Other which we will know that it is equal to angle of prism, right? So sin I is equals to nu sin of a. இதில் என்ன சொல்லியிருக்கான்? They are, it is basically a small prism, so எல்லா angles will be small. So we take sin I as I, sin a as a. So I is equals to mu a. Option B is the answer. Optical instruments के வந்துட்டோம். I think ஒரு break எடுத்துடலாம் guys. Optical instruments டக்குன்னு முடிச்சிட்டோம்னா, optical instruments டக்குன்னு முடிச்சிட்டோம்னா we'll be good to go with wave optics. சரியா? ஒரு சின்ன break எடுக்கலாம்.
hello. சரி ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் கைஸ். ஓகே ரெஸ்யூம் பண்ணிடலாம். ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸு ஓகே ரெஸ்யூம் பண்ணிடலாம். ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸு ஹலோ கேக்குதா? சரி ஓகே எக்கோ ஆகலை இல்லை எங்கேயுமே இப்போ. ஹலோ எக்கோ ஆகலை. சரி ஓகே. ஸோ விஷுவல் ஆங்கிள்னா என்ன? விஷுவல் ஆங்கிள் இஸ் பேசிக்லி, இப்போ நான் வந்து இந்த உங்களை பார்க்குறேன் இல்லை உங்கள் ஃபோனை பார்க்குறேன். ஸோ இப்போ ஃபோனையோ உங்கள் இதையோ இப்படி பிடிச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னா டேபையோ லேப்டாப்பையோ வாட் எவர் டிவைஸ் தட் யூ யூஸிங். ஸோ த angle that object subtends on my eye. இப்போ இது ஒரு ட்ரீன்னு வச்சிட்டோம். The angle that this tree subtends on my eye is basically called the visual angle. சரியா? The closer that the object is, the larger is the angle ன்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? இது க்ளோஸாக இருக்கிறதுனால θ2 பெருசாக இருக்குது. இதுவே அது ரொம்ப டால் ஸ்ட்ரக்சராக பெரிய ஒரு பில்டிங்காக இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து அதோட எக்ஸ்ட்ரீம் இருக்கலே டாலஸ்ட் பாயிண்ட்லேருந்து if a ray of light is subtending to my eyeball, that is basically very high. Near point and far point ன்னு இருக்கு. Near point of the normal eye என்ன? It is 25 centimeters and it is the nearest distance at which there is distinct vision. சரியா? இப்போ நீங்கள் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு பேஜில் ஏதாச்சும் எழுதிட்டு 25 சென்டிமீட்டர்ஸ் கிட்ட கொண்டு வாங்க, you will be able to see clearly. அதை விட கிட்ட கொண்டு வர it will start becoming blur. சரியா? So near point of the normal eye is, it is a 25 centimeters. Far point of the normal eye is considered to be infinity. சரியா? infinite distance வரைக்கும் நீங்கள் கிளியராக பார்க்கலாங்கிற மாதிரி it is considered. Now angular magnification என்னது? Angular magnification is basically the visual angle of the image in the presence of instrument and the actual visual angle in the absence of the instrument. அதான் சொல்ல வராங்க. ஓகே, அதை நம்ம வந்து இந்த presence of instrument பீட்டான்னு கன்சிடர் பண்ணுறோம். இந்த absence of visual angle of an object in the absence of the instrument, basically beta by alpha is considered to be the magnification. Okay, now we have two instruments, microscope and telescope. Okay, microscope there is simple and compound microscopes, and then there is telescope. Microscope simple microscope is nothing but a magnifying glass. நீங்க magnifying glass பார்த்திருப்பீங்கல்ல, it is basically a convex lens. சரியா? It helps in the magnification of any object that you are placing in ahead of the lens. சரியா? So it is basically a single convex lens of small focal length. Okay, இப்போ இதோட இந்த ஆங்கிள் என்னது? பீட்டா is what? Beta is in the presence of the instrument. So in the presence of the instrument, this is the instrument and நம்ம eye is behind this. நான் வந்து மேக்னிஃபைங் லென்ஸை வந்து இப்படி வச்சு நான் பார்க்குறேன். இப்போ வச்சு பார்க்குறப்போ the angle is beta is what? Beta is the height by, it is basically small. சரியா? small லென்ஸுங்கிறனால tan beta is equal to beta. Okay, so beta will be h naught by u and hi by v. சரியா? அதான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. it is smallங்கிறனால அதோட tan ஓட வேல்யூ, that is hi by v and h naught by u will be equal. சரியா? so we can use this formula for any simple microscope. சரியா? any simple, if there is any simple microscope, hi by v and h naught by u can be used. Okay, now magnifying power of a simple microscope. There is a simple microscope. Okay, and the microscope la see, we know that tan alpha is very small. சரியா? so power of a simple microscope is nothing but
we know that it is beta by alpha. Beta is the visual angle in the presence of the instrument, and alpha is the visual angle in the absence of the instrument. Okay, so in the absence of the instrument, the D is the D தான் இருக்கிறதுலே, it's the near point தான் D ன்னு நாங்கள் சொல்கிறோம், and HO is the height of the object. Okay, ஸோ நான் வந்து இப்படி இதுதான் இந்த பென் தான் நான் விதவுட் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நான் பார்க்குறேன்னா, நான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை கழட்டிட்டு if I see this is இங்கே தான் கிளியராக தெரியுது. ஓகே, this is the nearest distance of distinct vision ன்னு நான் சொல்கிறேன். ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு கிளியராக தெரியுதுன்னா, இதுதான் height of the object, and the angle that my eye is making with it is alpha. Okay, sorry, that is only alpha, correct, and D is the distance. Now அதே தான் நம்ம இங்கே இடத்துல substitute பண்ணுறோம். We know that it is beta by alpha, we know that beta is h naught by u, and alpha is h naught by d. Okay, so that gets cancelled, and the magnifying power is d by u. Okay, it is d by u. Now mu mari எழுதிருப்பேன், but it is u. U is the object distance. Okay, when image formed is at a distance, see the image or a distance. Okay, if the image is formed at the distance of basically distant vision, least distinct vision from the lens. Okay, that is usually 25 centimeters ன்னு சொல்லுவோம். So the magnifying power is maximum at this point. So maximum magnifying power எப்போ, when the image is formed at D. Okay, when the image is formed at a distance from the lens. Okay, and the image and the object distance is minimum. Basically it is kept at the minimum most point. எந்த இடத்துல வச்சா the image is formed at the distance of distinct vision, nearest distance of distinct vision. Okay, u minimum, and we know the formula of lens, so அதை வச்சு we are bringing it down to 1 plus d by f. Okay, so this is the magnifying power of a simple microscope when the distance of the image is at its distinct vision. Okay, so d by u minimum is equal to 1 plus d by f. Okay, now when the image is formed at infinite distance from the lens, இப்போ வந்து image formed is at infinite distance from the lens, image வந்து is at infinity. Okay, அப்போ naturally it is present, the object is present at the focal point or at the focal length. Okay, அப்போ என்ன ஆகுது, அப்போ the image is formed at the maximum ல, see u maximum ன்னு சொல்கிறோம் இதையா. Okay, அப்போ we know that the image is formed at infinity, so d by u max is equals to d by f. Okay, so this is the condition when image is formed at the nearest distance of distinct vision d, and when the image is formed at infinity. Okay, இப்போ we are coming to compound microscope. Compound microscope na enna? Compound microscope is nothing but there is an objective and an eyepiece. சரியா, இது objective, இது eyepiece. With the eyepiece you usually அது எதுக்கு eyepiece ன்னு சொல்றாங்க, because you observe it with that eyepiece. Okay, இது we use it in our labs and all. நீங்க உங்க ஸ்கூல் laboratoryலயே பார்த்திருப்பீங்க, you use it in those labs. Okay, this can usually magnify up to 1000x, 100x வச்சு you can magnify it using oil. சரியா, ஒரு oil யூஸ் பண்ணுவாங்க, அதை வச்சு you can magnify it up to 100x, and 10x already அதில் இருக்கும், so you should can magnify it up to 1000. So compound microscope is used to get more magnified image. It is basically more magnified than simple microscope, and the image is seen through the பேசிக்காக நம்மளுக்கு இப்போ ஐபீஸ் மாதிரி ஒன்று இருக்கும். ஓகே, அப்புறம் இப்படி டேர்ன் பண்ணுற மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு objective lens இருக்கும், which you can adjust according to எதில் நீங்கள் பார்க்கணுன்னு. So objective lens image is seen through the eyepiece. The aperture of the objective lens is less than the eyepiece. It's the aperture basically. It is the diameter of the lens. சரியா, அதுதான் apertureன்னு சொல்லுவாங்க. Than the eyepiece, it is smaller ன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். Okay, or generally object is placed between f and -2f. f
f minus 2f. Due to this, it is real inverted magnified image is formed between minus 2f and infinity. Okay, இது நம்மளுக்கு தெரியும். அடுத்தது the intermediate image acts as an object for the eyepiece. சரியா? See, இங்கே தான் object வைக்கிறோம். Okay, object forms an image, right? This image acts as an intermediary object for the eyepiece. So eyepieceக்கு இது ஒரு object act பண்ணுது. அதான் சொல்ல வராங்க. Okay, now the distance between both the lens are adjusted in such a way that the intermediate image falls between the optical center of the eyepiece and its focus. In this condition, the final image is virtually inverted and magnified. Okay, so இதுதான் அந்த condition. We need the image should be final image வந்து virtual image inverted and magnified இருக்கணும். We know the case எப்போ when the object, that is the intermediate image is present between the optical center of the eyepiece and the focus. சரியா? இதுதான் f சரியா? This is the FO or the focus of the இது object ஓடது, இதுதான் eyepiece ஓடது. Okay, eyepiece ஓடது இது. So optical center of the eyepiece and its focus. In this condition, the final image is virtually inverted and magnified. Okay, magnifying power of the compound microscope. Magnifying power of the compound microscope is basically magnifying power of the objective into magnifying power of the eyepiece. Okay, is nothing but நம்மளுக்கு தான் object ஓடது தெரியும். We know the object distance and the image distance formed by the objective. Okay, அதுக்கப்புறம் we know the eyepiece ஓடது தான் நம்மளுக்கு தெரியும். It's d by ue. Okay, so this is the magnifying power when the final image is formed at the least distance of distinct vision. So இது same thing guys. நான் ஸ்டார்டிங்ல சொன்ன மாதிரி தான். நம்மளுக்கு எப்படி two conditions இருந்ததுல, when it is formed at the least distance of distinct vision, when it is formed at the infinity. அப்போ அதே ஃபார்முலா தான், similar formula இங்கேயும் இருக்கு. Magnifying power is nothing but v naught by u naught plus into 1 plus dfe. அது இங்கே convert ஆகுது. And length of the lens is the image formed by the objective plus the object distance from the eyepiece. Okay, final image is formed at the infinity. அப்போ நம்மளுக்கு d1 plus dfe வராது இந்த இடத்துல. Okay, so this is the formula for that, v naught by u naught into d by fe. Okay, and the distance is nothing. இந்த இடத்துல distance of the lenses, distance between the both the lenses, இந்த ரெண்டு லென்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற distance தான் L ன்னு சொல்றாங்க. Okay, L is the image distance plus fe. நம்மளுக்கு தான் தெரியும் it is formed at what? இந்த இடத்துல வந்து it is image distance plus ue. சரியா? This is v naught plus ue. ue எதுக்குன்னா v naught எதுக்கு? v naught is the image distance from the objective, and ue என்னது? it is the object distance. Object என்னது? Object we are considering it to be the intermediary image. சரியா? So v naught plus ue will give us the length of the total, the distance between these two lenses. And in that this will give, because it is forming at the infinity la form ana eyepiece ku, it should be the intermediary image should be present at the focal length of the eyepiece. சரியா? அப்பதான் the image will be formed at infinity. We already know that. சரியா? So the length of the distance between the microscope should be v naught plus fe. அதே சைன் கன்வென்ஷன்ஸ் தான் கைஸ், நான் ஆல்ரெடி கிளாஸில் சொன்ன அதே சைன் கன்வென்ஷன்ஸ் தான் இங்கேயும் யூஸ் பண்ணணும். ஷுட் டேக் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த லைட் இன்டு கன்சிடரேஷன். டெலிஸ்கோப்பும் அதே மாதிரி தான். டெலிஸ்கோப் என்னது? when the light rays are parallel and paraaxial. See, they should be parallel and almost paraaxial. அப்போ but not parallel to principal axis. Principal axis parallel இருக்கவே, instead of the lens and the plane where they meet appears to meet after refraction is known as focal plane. சரியா? எங்க வந்து பேசிக்கா, see this is the lens. Okay, anywhere see இன்ஃபினிட்டியில இருந்து எங்காச்சும் ரேஸ் வருதுன்னா parallel rays, it should not be parallel to the principal axis. ரைட்டா? அப்பதான் it will converge and form on the focus. இன்ஃபினிட்டியில இருந்து வருது, it is converging and forming on the focus. ஃபோக்கஸ்ல இருக்கிற எங்க வேணாலும் ஃபோக்கஸ்ல ஃபார்ம் ஆகிற we take a plane. சரியா? ஒரு பிளேன் மாதிரி ஷீட் மாதிரி எடுத்துட்டு keeping it on the focus. Anywhere on that plane image is formed. சரியா? because of the object present in the infinity. அப்போ this is the height from the focus. சரியா? focal length.
like this is the focal length, this is the focal point la irundhu this is the height. Okay, so we are taking the angle tan alpha. Tan alpha is what? Tan alpha is nothing but the height of the image by the distance between from the lens. Seriya, that is the focal length in this case. So it is a small, basically all these instruments are very small. Seriya, so the angles forming from by the image and the object ellame small da. So sin theta or tan theta will all be equal to theta or alpha da. So alpha is equal to h by f. So h, that is the height of the image, is equals to the focal length into alpha. Okay. Now astronomical telescope. Telescope என்னது பேசிக்கா astronomical telescope na we used to see things, stars மாதிரி we use it to see. சரியா, அதனால எப்படியும் we know that the rays, that is the object oda rays are coming from infinity, so they will form on the focal length of the objective. சரியா, இந்த இடத்துல objective oda aperture is bigger than the eyepiece because it needs to capture more rays and have a greater intensity of the image. சரியா, image oda intensity நிறைய இருக்கணும் and it has to capture more rays நால objective oda lens வந்து aperture வந்து அதிகமா இருக்கு. in this case மைக்ரோஸ்கோப்ல அப்படி கிடையாது. மைக்ரோஸ்கோப்ல ஐபீஸ் ஓடது பெருசா இருந்துச்சு. so இந்த இடத்துல alpha is nothing but h by f naught. beta என்னது? beta is what? the visual angle from of the eyepiece. eyepiece ஓடது என்ன? eyepiece ஓடது image distance, that is this is the, it is considering the object as this intermediary image and it is forming a image. This is the hi da adoda height and adoda distance is ue. So beta is equals to minus h by ue. Calculating, see, you calculate it as pona thara calculate pandra mari, beta by alpha, you will get it as f naught minus f naught by ue. Okay va? அதே மாதிரி தான் when the final image is formed at the least distance of distinct vision, அப்போ that is the v is equals to minus d and ue வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும் அந்த டைம்லேயும். ஏன்னா ஆப்ஜெக்ட் or distance from the eyepiece is anyways negative. அப்போ magnifying power, that is magnifying power be minus f naught by ue, that is minus f naught by fe into 1 plus fe by d. Okay, when the final image is formed at the infinity, அப்போ minus f naught by fe. சரியா, length வந்து f naught plus fe because image அங்கே தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்குது, செகண்டரி இமேஜ். அதுக்கப்புறமும் see this is fe. சரியா, இந்த இடத்துல length of the என்ன சொல்றது, the length of the telescope or the length of the tube between the two lenses is f naught plus fe. Okay, see, practice questions on all of this, practice PYQs, only then it will be useful. So it will be very useful to you. Okay, all right. ஓகே, வேவ் ஆப்டிக்ஸ் ஆரம்பிக்கலாமா எல்லாரும்? கமான் கைஸ். எல்லாரும் ரெடியா? வேவ் ஆப்டிக்ஸ் சிம்பிள் தான் கைஸ். நம்மளுக்கு வந்து ஹைகன்ஸ் பிரின்சிபல் இருக்கு. ஹைகன்ஸ், அது எப்படி நீங்கள் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறீங்களோ தட்ஸ் அப் டு யூ. ஹைகன்ஸ் பிரின்சிபல் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து இன்டர்ஃபியரன்ஸ் இருக்குது, அதுலேருந்தே வைடிஎஸ்சி வரும். அப்புறம் டிஃப்ராக்ஷன் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் போலரைசேஷன் இருக்குது. இந்த 4 டாபிக் தான் இருக்குது நம்மளுக்கு. ஓகே, இப்போ வந்து ஹைகன்ஸ் எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவீங்களோ, வேவ் தியரி ஆஃப் லைட். ஓகே, வேவ் தியரி ஆஃப் லைட்டில் ஹிகன்ஸ் வேவ் தியரி ஆஃப் லைட்டில் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, லைட்டோட வேவ் ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணுறதை ப்ரூவ் பண்ணுறாரு. ஓகே, இட் இஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டலி ப்ரூவ்ட் பை YDSC பேசிக்காக. ஓகே,
இதில் பேசிக்காக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா இவர் வந்து வேவ்லெட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஓகே, வேவ் ஃப்ரண்ட்ஸ் அண்ட் வேவ்லெட்ஸ்ன்னு. ஸோ ஒரு சோர்ஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு லைட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து இப்படி ஃபார்ம் ஆகுதா. ஸோ லைட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஹேவிங் த சேம் ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் அண்ட் அட் த சேம் டைம் ஒரே டைமில் சேம் ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கிறது எல்லாத்துக்கும் வி ஆர் drawing a basically joining all of them to form a wave front. சரியா, the locus of all of them are joined to form a wave front. And இந்த wave frontல இருந்து see from this wave front secondary wavelets emerge. சரியா, this is secondary wavelets, this is primary wavelet and this is secondary wavelet. Secondary wavelet la irundhu when we are drawing a tangent it gives us a secondary wave front. adha sollirukanga indha edathila. Okay, a tangent from the secondary wavelets gives us a secondary wave front. இது வந்து Huygens principle வந்து நம்மளுக்கு என்னென்ன சொல்லுது. It tells us about reflection, refraction, interference. அதுக்கப்புறம் rectilinear propagation of light பற்றி அது வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. அப்புறம் velocity of light in rarer medium is greater than that of the denser medium ன்னு சொல்லுது. ஓகே, ஸோ it is this phenomena is not explained by does not explain basically Huygens theory வந்து does not explain photo electric effect, that is particle nature of light வந்து explain பண்ணாது. particle nature இது explain பண்ணல and polarization explain பண்ணல. okay, it's considered that anisotropic, this is not that important. okay, it failed to explain photoelectric effect and polarization. இது உங்களுக்கு question கேட்கலாம் நீட்ல. that Huygens theory of light or wave theory வந்து எதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியலன்னு. so it couldn't explain polarization and photoelectric effect of light. okay, types of wavefronts. types of wavefronts வந்து it is basically dependent on the shape of the source of light. see இப்போ வந்து if I have a spherical source of light, அப்போ the wavefront will be this is see அப்போ the wavefront will be spherical. see point source na point source க்கு the wavefront will be spherical. okay, அதே if it is a linear source நான் சார்ஜ் மாதிரி எடுக்கிறேன், it's basically light source. linear source இருந்துச்சுன்னா the wavefront will be cylindrical. okay, ஏன்னா it should be perpendicular to the light should be perpendicular to the wave front. basically that is the concept. okay, all of these should be perpendicular to its own wave fronts. that's why they have these shapes. so point source க்கு வந்து it is a spherical wavefront, linear source க்கு வந்து it is a cylindrical wavefront, and extended large source that is a plane sheet க்கு வந்து or infinite source infinity ல இருந்து வருதுன்னா we have a plane sheet. okay, இந்த இடத்துல வேரியேஷன் there is a variation of the என்ன சொல்றது amplitude with distance. சரியா, we are considering all of these to be waves இல்ல. so there is a wave variation with intensity and distance. we know that intensity in case of point source ல வந்து இதான் point source னா நம்ம தூரம் போக போக it is inversely proportional to the square of the distance. okay, this is r the distance na idu. we know that for coherent sources intensity is directly proportional to the square of the amplitude. okay, so in the case la when intensity is directly proportional to 1 to the 1 by r square, that is the distance from the source, then the amplitude will be this is basically a square is equals to 1 by r square. so amplitude will be directly inversely proportional to the distance. that is basically the concept. சரியா, so அதே மாதிரி you derive the relation between the distance of the amplitude with the distance, the intensity and the distance. okay, for linear light source a is directly proportional to 1 by root r.
and intensity is proportional to 1 by r. அதே மாதிரி amplitude is constant for linearized source. நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே அதிலே படிச்சிருக்கோம். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அந்த பிளேன் லார்ஜ் இன்ஃபினைட் லைட்ஸ் சோர்ஸ்லேருந்து சோர்ஸ் பிளேன் ஷீட்லேருந்து தட் சிக்மா டசன்ட் சேஞ்ச் வித் த டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு. ஸோ அதே மாதிரி தான் ஆம்ப்ளிடியூட் அண்ட் இன்டென்சிட்டி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். ஒரு தடவை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதா இது சொன்னேன். ஓகே, டோன்ட் டேக் இட் அப்படியே வேர்பேட்டமாக எடுத்துக்காதீங்க. கோஹெரண்ட் சோர்ஸ்னா என்ன? திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, வாட் இஸ் அ கோஹெரண்ட் சோர்ஸ்? Coherent source is basically when two waves have a constant phase difference at a certain time. சரியா? ஒரு certain time எடுத்துக்கிற time at certain time in the t னா அப்போ வந்து both of them should have a constant phase difference. சரியா? That is what coherent sources are known as. சரியா? Equation of a traveling wave, transverse traveling wave. நம்மளுக்கு தான் தெரியும். This is a transverse wave. Okay. The transverse wave, consider this as an equation. சரியா? Equation this is displacement. Y is displacement. A is the Y max basic, which is amplitude. Omega t plus or minus kx is basically the phase. அதில் omega t gives us a time, that is 2 pi by t into t, and kx gives us 2 pi by lambda into x. Okay, k is the wave number and that is the omega is the basically angular velocity. Okay, or angular frequency. This is the wave number. Okay, and we know that the speed is nothing but lambda by t, so k by omega by k will be equal to the velocity. Okay, the speed of the wave. இப்போ இன்டர்ஃபியரன்ஸ் நான் இது வந்து எதுக்கு சொன்னேன்னா இட் இஸ் பேசிக்லி அ நோட்ஸ் ஃபார்முலாஸ் மட்டும் எழுதி கொஷின்ஸ் போட்டு பார்த்தேன், எனக்கு சால்வ் பண்ண ஈஸியாக இருந்துச்சு. சூப்பர் அபினேஷ். Each point of the wavefront behaves as a source of secondary wave. Let's spreading out in Shifa, you are right. Super. What's super Shifa. Two light sources are coherent. Correct. This one it will only help when two light sources are coherent. Appada we can explain consistent interference. Nam explain panona the two light sources should be coherent. Coherent na enna? The basically they are sourced from the same source of light. சரியா? ஒண்ணா அப்படி இருக்கலாம், இல்ல they have the same frequency, constant phase difference. அப்படி இருந்தா they are coherent sources of light. சரியா? Interference of waves. Interference னா என்ன? இந்த ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம், இந்த ஒரு பாயிண்ட் P எடுத்துட்டோம்னா ரெண்டு waves வருது இப்படி, both have constant phase difference. சரியா? constant phase difference னா phase difference ஜீரோங்கிறது அர்த்தம் இல்லை, phase difference எப்பவுமே கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்குது. இப்போ phase difference between them is del x னா it remains del x throughout. சரியா? phase difference is constant. The phase difference basically the phase difference is not zero. சரியா? The del phi is constant. Remember this, don't take it as zero. Zero இருக்குன்னு நினச்சிக்காதீங்க. It is basically constant for coherent sources. Now ரெண்டு சோர்ஸ்ல இருந்து லைட் வருது, we are considering both of them to be coherent sources, and source 1 ல இருந்து this point is x1 distance, x2 distance source 2 ல இருந்து, and at the same time when they are coming to t, இதோட wave equation இது, இதோட wave equation இது has the same frequency because they are coherent sources. So finally the resultant displacement will be the vector sum of the two displacements due to both of them. Okay, conditions for sustained interference, this is very important. To create basically ஒரு concept மாதிரி நீங்க ஒரு foundation create பண்றதுக்கு it is very important. Okay, for two sources to be coherent, two sources coherent இருக்கணும் for sustained interference. Okay, the separation between the coherent sources should be small. So these both are coherent sources, now separation should be very small. Both of them, those sources should be coherent. The distance of the screen from the two sources, that is this distance,
capital D ன்னு சொல்லலாம். Distance should be large for good contrast between maximum and minimum. The amplitude of the two interfering waves should be nearly equal. So amplitude ரெண்டுத்தோடதும் almost equal இருக்கணும். அப்பதான் interference, that is bright fringes and dark fringes will be நல்ல லைக் எப்படி சொல்கிறது, நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் பிரைட் அண்ட் டார்க் ஃப்ரிஞ்சஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட்டடாக நல்லா தெரியும். பாத் டிஃப்ரென்ஸ்னால் என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். அட் த சேம் டைம் ரெண்டுக்கும் சேமாக இருக்குது. அப்போது த ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வில் பி பேசிக்லி kx2 minus kx1. ஓகே, தட் இஸ் த பாத் டிஃப்ரென்ஸ். இதுதான் பாத் டிஃப்ரென்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் 2 pi lambda, that the wave number into path difference. Okay, combination of SHM நம்மளுக்கு இது ஆல்ரெடி தெரியும், நம்ம SHMலயே நம்ம படிச்சிருக்கோம். SHMல வந்து when both are coherent sources and both cause interference, அப்போ வந்து to find the net amplitude of the at that point, it is basically the algebraic vector addition. சரியா, vector addition தான் அது. Okay, and tan theta is a2 sin phi by a1 plus a2 cos phi. Okay, IR another, it is a net or the resultant intensity. Intensity we know that directly proportional to square of amplitude. Okay, I1 plus I2 plus 2 root of I1 plus into 2 root I2 into 2 into root of I1 root I2 cos phi தான். Okay, this is basically the gist of interference. சரியா, இன்டர்ஃபியரன்ஸ் நீங்கள் வந்து என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ்னு நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். சஸ்டெயின்ட் இன்டர்ஃபியரன்ஸ்க்கு கோஹெரண்ட் சோர்சஸ் இருக்கணும்னு நம்மளுக்கு தெரியும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபியரன்ஸ்னா என்ன, டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபியரன்ஸ்னா என்ன? சி, ஒன்லி வென் வி கெட் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் வி வில் கெட் பிரைட் ஃப்ரிஞ்சஸ், ரைட்டா? அண்ட் டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் ஆகிற இடத்துல எல்லாம் we will get, நான் ஒரு இமேஜ் மாதிரி காட்டுறேன். see, this is one image. சரியா, constructive interference வந்து when both of these are added, சரியா, both crests are added, both troughs are added. அப்படி இருக்கிறப்போ we are getting a higher, that is enhanced நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ரெண்டு ஹையையும் we are adding. இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோம், ஒரு ஹை அண்ட் லோ ஆட் பண்ணுறோம், ஒரு ஹை அண்ட் லோ ஆட் பண்ணுறோம். அப்படி இருக்கிறப்போ they'll get cancelled and they'll produce destructive interference. This is one wave, this is one wave. சரியா, consider this to be y1, this is to be y2. அப்போ we are getting constructive interference na இப்படி வரும், destructive na இப்படி வரும். Conditions for this constructive and destructive interference is this. சரியா, cos phi is the phase, basically the phase difference oda angle. சரியா, constructive interference க்கு வந்து cos phi should be maximum. சரியா, அப்பதான் we'll get the maximum intensity and the maximum amplitude. so அப்படி வர்றதுக்கு a max, that is the maximum amplitude when cos phi, basically அந்த formula இருந்துச்சுல்ல, இந்த formula when you substitute cos phi is equals to 1, you will get the basically a max to be a1 plus a2. and similarly cos phi minimum in destructive interference, you get a minimum is equals to a1 minus a2. okay, phi வந்து when it is 0 degrees 1 2 pi 4 pi, basically 2n pi. சரியா, when where n can be 0 1 2 3. அப்படி இருக்கிறப்போ it can be basically constructive interference, and in this case odd number இருக்கணும். it should be 1 3 அந்த மாதிரி that அது இந்த மாதிரி நான் போட்டுக்கலாம் 2n minus pi 2n minus 1 pi. அப்படி இருந்தால் we'll get destructive interference. okay, அதே thing, the same thing you substitute over here, you'll get I max is equal is root of I1 plus root of I2 the whole square, and I minimum as root of I1 minus root of I2 the whole square. okay, cos phi is minimum, அப்போ that is minus 1. okay, so in that minus 1 you are substituting for cos phi, you get minus 2 root I1 I2. okay, இப்போ intensity வந்து considering the intensity same for both sources,
அப்போ the net intensity in constructive interference and destructive interference we can find using this formula, that is 4I0 cos square 5 by 2. Okay, I think it is more visible now. In the red la eludhananaala I am not sure if it is very visible. So constructive interference we are getting 4 times the initial intensity, and destructive interference dark fringe nala intensity will be minimum, that is 0, right? And this is an important, it has come in many previous year questions. The equation, the ratio between I max plus minus I minimum by I max plus I minimum is always lesser than or equal to 1, சரியா? Intensity max minus intensity minimum by intensity maximum plus intensity minimum is always lesser than or equal to 1. Okay, அதே தான் சொல்லியிருக்கேன். If n sources வந்து basically are taking an algebraic sum, சரியா? For net intensity, it is basically if all the intensities are equal na, we are taking it as n I naught. If n sources வந்து maximum intensity, constructive interference, நம்ம constructive interference வேணும்னா அப்போ we are taking the I max as n root of I naught, that is root of I naught square, that is n square I naught, சரியா? Young's double slit experiment. Okay, Young's double slit experiment என்ன சொல்றாங்க? கைஸ் ஏதாச்சும் டவுட்டா? இப்போதைக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா கைஸ்? Young's double slit experiment என்ன சொல்லுது? It proves that basically light is a waveங்கிறது. Huygen வந்து என்ன சொல்லியிருந்தான்? அவன் என்ன சொல்லியிருந்தான்? லைட் வந்து ஒரு வேவ்னு சொல்லியிருந்தான். ஆனால் இவன் வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கான். யங்ஸ் வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கான். இதில் என்ன சொல்கிறாங்க? ஒரு சிங்கிள் லைட் சோர்ஸ்லேருந்து 2 ஸ்லிட்ஸுக்கு நம்ம சோர்ஸஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். ஸோ டு என்ஷூர் தட் திஸ் இஸ் கோஹரண்ட், சரியா? ஒரு சிங்கிள் லைட் சோர்ஸ்லேருந்து எடுத்தனால இட் இஸ் கோஹரண்ட். ஓகே, நம்ம என்ன பேசிக்காக இதில் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன், சரியா? அட் இங்கே வர்றப்போ த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் த சேம். ஓகே, டிஸ்டன்ஸ் சேமாக இருக்கிறதுனால பாத் டிஃப்ரென்ஸ் வில் பி 0. ஓகே, ஆனால் வேறு எங்காச்சும் பாத் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக. ஓகே, எந்த பாத் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் நம்மளுக்கு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் வரும், தட் இஸ் பிரைட் ஃப்ரிஞ்சஸ் வரும், எந்த இடத்துல டார்க் ஃப்ரிஞ்சஸ் வரணும்னு தெரிஞ்சால் மோர் தென் எனஃப். அதை வச்சு தான் அவன் கொஷின்ஸே கேட்பான். டார்க் ஃப்ரிஞ்சஸ் எங்கே வரும்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இங்கே சென்ட்ரல் வந்து அட் பாயிண்ட் ஓ தான் நம்மளுக்கு சென்ட்ரல் பிரைட் ஃப்ரிஞ்ச் நம்மளுக்கு வரும். பிகாஸ் அங்கே வந்து நம்மளுக்கு பாத் டிஃப்ரென்ஸே எதுவுமே கிடையாது. அண்ட் ரெண்டுக்கும் இட் இஸ் ஹேவிங் த இங்கே தான் சென்ட்ரல் மேக்ஸிமம் ஆர் சென்ட்ரல் பிரைட் ஃப்ரிஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ del x is equals to dy by dன்னு சொல்கிறாங்க. அதனால y displacement from the point O is equals to del x d by d. இந்த del xல நம்ம எந்த வேல்யூ வேணாலும் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். del x வந்து is different for bright fringes and dark fringes. del x is nothing but path difference. Okay, so for bright fringes வந்து path difference என்ன? n lambda. Okay, n வந்து we substitute 0 1 2 3. Similarly for the destructive interference or dark fringes it is 2n minus 1 by 2 lambda. Okay, 2n minus 1 by 2 lambda. Okay, so அதை வச்சு தான் we find this is the displacement from the point O. point Oல இருந்து எவ்வளோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டில் we get the bright fringe in. So it is n lambda capital D by small d. அதுவே displacement from the O எங்கே நம்மளுக்கு dark fringes இருக்கும்னா 2n minus 1 by 2 lambda capital D by small d. We are substituting the value of del x basically. del x தான் நம்மளுக்கு வந்து நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருந்தேன்ல path difference. So you are substituting. So இது you have to know, this is important.
nth bright fringe and nth dark fringe நம்மளுக்கு இது கிடைக்கணும்னா we have to know this. This is the YDSC pattern. இது the maxima, that is bright fringesக்கு. bright fringesக்கு என்னது central maxima வந்து del x is equal to 0ல இருந்து the del x is equal to 0. அங்க தான் இது எங்க பேசிக்கா இது S1 source இது S2 sourceனா இங்க del x is equal to 0னா no path difference at the center point O. okay, அதுக்கப்புறம் from point O at a displacement of lambda capital D ங்கிறது என்னது capital D ங்கிறது it is the distance between the slit and the இது நம்ம என்ன சொல்றது screen, and small d என்னது small d is the distance between the two slits. இதில் for sustained interference என்ன condition கொடுத்திருந்தா the distance between the two slits must be very small and the distance between the slits and the screen must be very large. okay, it should be very large and the distance between the two slits must be very small சரியா for sustained interference, and there should be coherent sources of light. okay, so நம்மளுக்கு வந்து first bright fringe வந்து at lambda d by d, lambda capital D by d, 2 lambda capital D by d ல second bright fringe. okay, similarly இந்த சைடில் for மினிமாக்கு என்ன மினிமாக்கு வந்து see this is the bright fringe சரியா bright fringe அடுத்த உடனே dark fringe தான் வருது. so first bright fringe is at lambda capital D by 2d சரியா from the point O சரியா பேசிக்கா இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து at displacement of lambda 2 capital D by small d are getting the first dark fringe. அதே similarly இந்த சைடும் it is same for both the sides சரியா நீங்க ரெண்டு பக்கம் பார்க்கறப்போ it is the same thing, you are getting the same type of fringes. and for dark fringes it is 2n minus 1 by 2 lambda capital D by small d. okay, fringe width வந்து irrespective of bright or dark fringes, bright or dark க்கு irrespective of that it is lambda capital D by small d தான் சரியா இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா y second minus y first நீங்க எடுத்தீங்கன்னா இது டார்க்குக்கு எடுத்தீங்கனாலும் சரி பிரைட்டுக்கு எடுத்தீங்கனாலும் சரி you will get it as lambda capital D by small d. okay, see lambda capital D by small d. dark fringe width அதே மாதிரி தான், it is basically the distance between two bright fringes. இதில் என்னது it is the distance between two dark fringes is the fringe width of a bright fringe சரியா angular fringe என்னது angular fringe widthங்கிறது from the midpoint of the two sources அங்கிருந்து ஒரு bright fringe ஓட angular என்னதுன்னா basically the angle என்னன்றது நம்ம அதான் நம்ம angular fringe width. it is very smallங்கிறதுனால we taking basically tan theta தான் எடுப்போம். so it is angular, we are taking basically beta by d சரியா d தான் is the distance between the slit and the screen. so beta by d is lambda capital D by small d into capital D சரியா so அது cancel ஆகி we are getting it as lambda by small d சரியா this is constant for all fringes. see angular fringe width and the fringe width, normal fringe width are constant. normal fringe width enna lambda d by beta is equals to lambda d by small d. angular fringe width la lambda by small d. okay, now variation of intensity YDSC la enna agudhu in YDSC see with respect to del phi enadhu phase difference with respect to del phi நம்மளுக்கு கண்டினியூஸாக சேஞ்ச் ஆகிட்டே தான் இருக்குது. ஸோ இன்டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 4I0 இன்ட்டு காஸ் ஸ்கொயர் del phi by 2. ஓகே, ஸோ இன்டென்சிட்டி வந்து இட் இஸ் சேஞ்சிங் கான்ஸ்டண்ட்டாக. நம்மளுக்கு வந்து இன்டென்சிட்டி இஸ்
the lowest at the dark fringe. அதுக்கப்புறம் it is increasing no matter எவ்வளோ தூரம் போனாலும் bright fringe ஓட intensity is remaining constant. It is equal to the central bright fringe. ஆனால் it is not the same for diffraction. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. diffractionல intensity கம்மியாயிட்டே போகும். ஓகே, இதில் வந்து intensity remains constant. This can be asked in your NEET examination. graphical question உங்ககிட்ட கேட்கலாம். ஓகே, இப்போ ஒரு கிளாஸ் ஸ்லாப் நடுவில் வச்சிட்டேன், அப்போ என்ன ஆகும்? இன்னைக்கு வரலையா? இல்லை வந்திருக்காங்க, என்னாச்சு கைஸ்? Is it interference or fringes? See, interference எதனால fringes எதனால produce ஆகுது? See, fringes are produced because of interference. Interference நடக்கறனால தான் fringe produce ஆகுது. See, constructive interference produce ஆனா we are getting bright fringe. Destructive interference நால we are getting dark fringe. Okay, because of interference only we are getting fringes. Fringes தான் நம்ம வந்து bright fringe வந்து maximum சொல்றோம். maximum சொல்றோம். first bright fringe first maxima, second bright fringe second maxima. dark fringe வந்து first dark fringe first minima, second dark fringe second minima சொல்றோம். ஓகே, beta is equals to lambda capital D by small d. இதுதான் நான் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து சொன்னது. ஓகே, ரைட். பாத் டிஃபரன்ஸ் இன் அ கிளாஸ் ஸ்லாப் நம்ம ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே பார்த்துருந்தோம். பாத் டிஃபரன்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னா சோர்ஸ் ஆஃப் லைட்லேருந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். ஆனால் இப்போ என்ன ஆகுது, வி ஆர் கீப்பிங் சம் தின் ஃபில்ம் ஒரு கிளாஸ் ஸ்லாப். அந்த தின் ஃபிலிமோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து மியூ, சரியா? ஸோ இந்த தடவை த பாத் டிஃபரன்ஸ் வில் பி மோர், சரியா, பிகாஸ் ஆஃப் this thin slab. So இப்போ வந்து we won't get the central bright fringe at this point, சரியா? இந்த பாயிண்ட்ல we won't have the central bright fringe. The bright fringe will be the central bright fringe will move towards the fringe, towards the slit. எந்த பக்கம், எந்த ஸ்லிட், கீழே இருக்கிற ஸ்லிட்ல மேலே இருக்கிற ஸ்லிட்டுக்கு நடுவில் தானே நம்மளுக்கு central bright fringe இருக்கு. So wherever we kept that film, it will move towards that film. And the film like it will move in that direction of the slit. Basically, the central bright will move. Central bright fringe or the central maxima, also known as the central maxima, will shift towards that direction. Okay. Yeah, we know that the del x basica. See, நான் already எழுதியிருக்கேன் இந்த இடத்துல. You can keep it in mind, சரியா? This is the change in the basically the time, சரியா? This is thickness, this is velocity. Okay, thickness by velocity is the change in the time, சரியா? How much longer it is taking to reach the point. Okay, so it is given by you know that velocity is equals to, I'll write it clearer in the இடத்துல. Wait, mu is equals to c by v nu we know. Okay va, see, mu is equals to c by v, right? So at the position of v we are substituting c by nu. Okay, so all you have to remember is when you are presenting a thin film, appo vandu the phase difference is nothing but mu minus 1 into t. T is the thickness of the film, mu is the refractive index of the film or glass slab. Film or glass slab, whatever it may be.
Okay. So okay. This is a thin film or the glass slab. Mu minus 1 into t. This is the del x. Del x is nothing but mu minus 1 into t. நம்ம தான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருக்கோம் that displacement is nothing but del x into capital D by small d. So the central maxima is shifted to this point. What is this point? This is mu minus 1 into t by capital D by small d in the direction of the slit having the film. So in that this slit is having, so from the central point it is moving to this direction upwards, because upward slit is having this film. Okay, the thickness of the film is t. So என்ன சொல்றாங்க, hence each maxima and minima shifts by mu minus 1 into t by t into capital D by small d. ஸோ அதே தான் சொல்லியிருக்காங்க. நம்மளுக்கு வந்து central maxima is shifting. Central maxima from point O is basically mu minus 1 into t by t into capital D by small dங்கிறதுனால எல்லா ஃப்ரிஞ்சஸும் ஷிஃப்ட் ஆயிரும் அப்படியே. ஸோ எல்லா ஃப்ரிஞ்சஸும் ஷிஃப்ட் ஆகிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் பிரைட் ஃப்ரிஞ்சும் இட் வில் ஷிஃப்ட் பை, you have to add basically in the shift. The shift நீங்க வந்து you have to add it for both the bright fringes and dark fringes. Then you will get your basically you will get your position of their bright fringes and dark fringes. Okay, I hope everyone understood this. எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன். Thickness of the slab, right? T is the thickness of the slab. Thickness of the slab. You are right. Shifa, did you understand? எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுதா? Okay, see first வந்து because of this and this is present at the center, so the path difference was 0. But now when you are going to the center, because of this film, the path difference won't be 0. It will be 0 at a point where it is closer to this slit. ஏன்னா this film is kept, which is of a thickness of t. சரியா? What kind of distance is it causing? It is causing a distance of mu minus 1 into t. This is the extra distance that this light is traveling. Okay, it is extra distance ங்கிறது விட the time that it is taking is more. சரியா? So this is the extra time that it is taking to cover. சரியா? Yeah, extra time it is taking because of the decrease in the velocity when it is passing through this film. சரியா? The velocity changes when the light passes through any other refractive medium. Okay, so at this point, that is at point P, basically this will also have the same path difference as this. So idu renduku path difference will be 0 only at this point, that is y is equals to mu minus 1 into t by capital D by small d. சரியா? So அதே தான், you have to add it for both bright fringes and dark fringes to get that distance. அவ்வளோதான். That is the basic concept. இப்போ white light பார்த்துடலாம். இது அவ்வளோ கேட்கறது இல்லை, but still if you keep it in mind, it will help you guys. Okay, okay, so white light na life, see, so இப்போ two sources இருக்கு. நம்ம வந்து ஒரு white lightல we have all wavelengths. So like white light is basically எல்லா கலர்ஸும் இருக்கிறது தானே, ஆல் விப்கியோர் இருக்கிறது எல்லாம் ஒட்டுக்கா we get it as white light. Okay, so because of this path difference, the interference patterns due to the different components of the colors of white light overlap incoherently. The central bright fringe of two different colors are at the same point, therefore the central bright fringe. So basically what you have to remember is, when white light is used for YDSC, the central bright fringe that appears is white in color. அதுக்கப்புறம் போக போக for a point P for which the phase difference is lambda by 2, lambda is 4000, represents the wavelength of blue color. அதுக்கப்புறம் slightly farther away we get red color. So போக போக you get red, blue, red அந்த மாதிரி. Okay, so
The fringe closest on either side of the central right fringe is red and the farthest will appear blue. After a few fringes, no clear fringe pattern is appearing. So first white, நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா white lightனால central brightல is formed is white color. The central bright is white. அதுக்கப்புறம் you are getting is whatever you are getting, that is red colorல இருக்கு. அதுக்கப்புறம் farthest is blue color. Okay. Minima of blue reddish appearance, minima of red and maximum of blue is blue appearance. Okay. Diffraction and polarization மட்டும் பாக்கி இருக்கு இப்போ. ஒரு 5 minutes break எடுத்துக்கலாம் guys. I think 5 minutes break எடுத்துட்டா it will be better. Guys சொல்லுங்க guys, உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா அப்படியே சொல்லுங்க. I'll try and clear all your doubts right now. I'm reading all your chat, அப்படியே சொல்லுங்க. Correct. Shifa, you are absolutely right. Diffraction is basically bending of light rays. Sharp edges ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா, இப்போ ஒரு லைட் சோர்ஸ் இருக்குதுன்னா அந்த ஷார்ப் எட்ஜஸ்ல இருந்து லைட் சோர்ஸ் will bend and form fringes around the center bright. அதுக்கு edgesல you will find the fringes. That is what diffraction is. Guys, இது ரொம்ப பெரிய சாப்டர், அதனால I have taught it as extensively as I can. Okay, அதை ரிப்பீட் பண்ண முடியுமா சார்? பிரேவ் டிஃப்ராக்ஷன், நான் டிஃப்ராக்ஷன் இன்னும் ஆரம்பிக்கல ஷிஃபா. நான் ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் I'll repeat it. Okay, டிஃப்ராக்ஷன் ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் I'll repeat it. நான் கொஸ்டின்ஸும் ஆட் பண்ணியிருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, அவ்வளோதான். 1 மணி 2 மணிக்கு தான் நம்ம போயிருப்போம். இனிமேல் I have covered as much as possible. மோஸ்ட்டாக எதில் நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸோ I have covered as much as possible. Okay, so the only thing நீங்கள் பண்ணணும்னா you should go and practice the previous year questions. Okay, previous year questions books எடுத்துட்டு ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் சொல்லிவிட்டு கான்செப்டும் சொல்லிவிட்டு just apply it on the questions. Diffraction and polarization மட்டும் பாக்கி இருக்கு. ஓகே, வேறு ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா கைஸ்? வேறு ஏதாச்சும் சொல்லுங்க. Any problems that you are facing in studies, apart from studies? Sir, na fresher. Super Fatima. I hope that you clear in the தடவை clear NEET with flying colors and get your dream college. All the best guys. யார் fresher, repeater, whatever is your இது டைம் என்ன 22 ஆயிடுச்சு இல்லை? Clear view is you should understand the concept, or fair understanding இருக்கணும். You should know all the formulas which are needed for you to apply those formulas. பேசிக்காக உங்களுக்கு எல்லா ஃபார்முலாஸும் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஆல்மோஸ்ட் ஆல் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலாஸ். ஸ்டேட் போர்டு இப்போ தான் எல்லாம் ஒரே மாதிரி பண்ணிட்டாங்கன்னு தான் கேள்விப்பட்டேன். பட் ஸ்டில் அப்படி இல்லாட்டியும் ஃபிசிக்ஸுக்கு பேசிக்காக கன்செப்ட் தெரிஞ்சால் போதும். அண்ட் யூ ஷுட் நோ ஆல் த ஃபார்முலாஸ் அண்ட் ஆல், அண்ட் ஹவு டு அப்ளை தோஸ் ஃபார்முலாஸ். இந்த 2 திங்ஸ் அண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ், இந்த 3 திங்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சால் போதும். ஃபிசிக்ஸுக்கு யூ கேன் யூஸ் அ ஃபார்முலா ஷீட் மாதிரி. அப்படியா? சரி, ஓகே. ஐ டோன்ட் நோ தட். நிறைய இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸ்டேட் போர்டில். ஓகே.
Like concept same. Concept same தானே. So I think that should help you. Shifa, I think that should help you. Concept same தானே இருக்குது. So that will help you. So formulas மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. And solve as many previous year questions as you can. Practice பண்ணிட்டே இருங்க. Mock test practice பண்ணுங்க. புரியுது புரியுது. அப்புறம் கைஸ் வேறு ஏதாச்சும் நீங்களும் அப்படியே ஒரு வாட்டர் பிரேக் மாதிரி போயிட்டு வாங்க, நிறைய தண்ணி குடிங்க, சம்மர் ஆரம்பிச்சிருச்சு இல்லை? இன்னைக்கு ரொம்ப லைக் டயரிங்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. யூஸ்வலாக ஐ டோன்ட் ஃபீல் லைக் திஸ். மேபி இன்னைக்கு ரொம்ப நேரம் எடுத்தேன்னா நான் இல்லையே, பட் ஸ்டில் ஐ டோன்ட் நோ வை. ஸோ நான் போர்ட்ஸ் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். இட்ஸ் ஓகே ஃபாத்திமா, ஸ்டில் 1 month இருக்கு. ஜாலியாக ஃபிசிக்ஸ் படிங்க, மாக் டெஸ்ட் எழுதுங்க. ஜாலியானா ஐ ஹோப் யூ லைக் த சப்ஜெக்ட் அண்ட் ஸ்டடி. அப்போ ஜாலியாக. ஆமாம், சரியான வெயில் சென்னையிலலாம், சரியான வெயில் கைஸ். அவ்வளோதான், காலேஜ் போகிறதுக்குள்ளேயே ஒரு வழியாகிடுது. டுடே ஹரியானா தீபக் அண்ணா. தீபக் அண்ணா இஸ் ஹியர். வித்ரா தீபக் அண்ணா இருக்காங்க. தீபக் அண்ணா தான் இருக்காங்க ஆக்சுவலி. ஸோ ஓகே, தட் எனி பேசிக் லெவல் இஸ் இனஃப் டு கிளியர் நீட் எக்ஸாம். சரியா? யூ நீட் நாட் பி அப்படியே ஜேஇ அட்வான்ஸ் லெவல் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணுன்ற அவசியம் இல்லை. அண்ணா இங்கே மழை பெய்யுது. எந்த இடம் இது மழை பெய்கிற அளவுக்கு? எந்த ஊர் நீங்கள்? லக்ஷனா, நீங்கள் எந்த ஊர்? ஹாய் தீபக் அண்ணா. தீபக் அண்ணா இங்கே தான் இருக்காங்க. கரெக்ட். திருவாரூர். ஓ, திருவாரூரில் ட்ரைனிங்கா? சூப்பர் கைஸ். திருவாரூர் சூப்பரான ஊருன்னு நினைக்கிறேன். காஞ்சிபுரத்துலேயும் ட்ரைனிங். ஓ, காஞ்சிபுரம் தான் லக்ஷனா சொல்லியிருந்தீங்கல்ல. இப்போ 2 hours மழை பெய்யுதுன்னு சொல்கிறீங்க. சரியான மழை. டெய்லியும் அந்த செஷன் இருக்கா? டெய்லியும் இல்லை, என்னோடய பிளேலிஸ்ட் எடுத்து பாருங்கள். என்னோடய பிளேலிஸ்ட்டில் ஆல்ரெடி நான் நிறைய சாப்டர்ஸ் முடிச்சிட்டேன். ரீஹானும் மற்ற சாப்டர்ஸ்லாம் எடுக்கிறான். ஸோ அவனும் 11th இருக்கிறவங்களுக்கு மெக்கானிக்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவான். ஸோ அது முடித்ததுக்கப்புறம் அப்படியே சரி, ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணிடலான்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். வாட்ஸே டிஃப்ராக்ஷன் அண்ட் போலரைசேஷன் தான் பாக்கி இருக்குது. ஸோ அதை டக்குன்னு முடிச்சிட்டேன்னா திங் வில் பி குட் டு கோ. டிஃப்ராக்ஷன்னா என்ன? சி இட் இஸ் என்னதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் படிச்சிடலாம். பெண்டிங் ஆஃப் லைட் ரேஸ் ஃப்ரம் அ ஷார்ப் எட்ஜ் ஆஃப் an opaque obstacle or aperture and spreading in geometrical shadow of diffraction or deviation of the light. சரியா? ஸோ என்னது இது பேசிக்கானா, imagine this is a source of light. சரியா? This is the screen. ஓகே, இப்போ இந்த லைட் சோர்ஸ்ல இருந்து இந்த ஸ்க்ரீனில் ஒரு பிரைட் ஃப்ரிஞ்ச் நம்மளுக்கு வரும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? எதுவுமே ஆகாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? இந்த லைட் சோர்ஸ் இருக்குல்ல, இங்கேருந்து இதுதான் ஷார்ப் எட்ஜஸ் ஆஃப் த லைட் சோர்ஸ். இங்கேருந்து லைட் சோர்ஸ் வந்து will form fringes on either side. இந்த ஷார்ப் சோர்ஸ்லேருந்து லைட் will bend. பேசிக்காக லைட் bending from this sharp source of light and forming fringes. இந்த இடத்துல the intensity won't be the same.
நம்ம வந்து YDSCல பார்த்த மாதிரி YDSCல எப்படி பார்த்தோம் intensity வந்து was same for all the bright fringes and was low for all the equally low for all the dark fringes. ஆனால் இங்கே அப்படி இருக்காது, போக போக பிரைட் ஃப்ரிஞ்சஸோட இன்டென்சிட்டி கம்மியாயிட்டே போகும். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் பேசிக்லி த பெண்டிங் ஆஃப் த லைட் ரேஸ் on the sharp edges of an opaque obstacle. பேசிக்காக லைட் சோர்ஸ்லேருந்து இது ஒரு ஆப்ஸ்டிக்கலில், பேசிக்காக ஒரு ஒப்பேக் ஆப்ஸ்டிக்கலில் பெண்ட் ஆகி ஃபார்மிங் த ஃப்ரிஞ்சஸ் தான் டிஃப்ராக்ஷன். ஓகே, ஸோ இதுலேயும் அதே தான் பேசிக்காக நான் YDSCலையும் டிஃப்ராக்ஷன்லேயும் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஹவு டு ஃபைண்ட் த மினிமா மேக்ஸிமா ஃப்ரிஞ்ச் விட்த் நம்மளுக்கு தெரியணும். ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். இதில் வந்து என்னது secondary minimum சொல்றாங்க. You can remember is that you can remember it as minima also. Minima or dark fringe. சரியா? dark fringe, first dark fringe எங்க? first dark fringe இந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா when the potential difference is equal to n lambda, potentialங்கிற பாருங்க, path difference, the path difference is equal to n lambda, அப்போ வந்து we get the destructive interference at the nth secondary minimum. So when n oda value is equals to 1 2 3 4, அப்போ you are getting as minima. சரியா? when n is equals to 2, அப்போ you are getting n lambda by 2. So for minima or dark fringes, this is the formula. Okay, this is in case of diffraction. In case of bright fringes என்ன ஆகுது? அதே தான், இந்த ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் லைட்டில் எப்படி இந்த பக்கம் ஆச்சோ இங்கே ஆச்சோ. see there are so many point sources of light. சரியா? see we are considering all these sources. இந்த சோர்ஸஸ்ல இருந்து first maxima is we are getting it as, this is the formula 2n plus 1 by 2 lambda. சரியா? this is the path difference. in the path difference நால we are getting the nth maxima. nth maxima is from as a displacement of y is equals to 2n plus 1 by 2 lambda capital D by a. A is the distance. see distance between the light, so see the basically slit width, slit oda width, slit width தான் a ன்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கேன். capital D is the distance from the slits and the screen. okay, I hope everyone understood it. சரியா? ஃபர்ஸ்ட்ல என்னவா இருந்துச்சு, the central maximum மற்ற எல்லா ஃப்ரிஞ்சஸோட ஃப்ரிஞ்ச் வித் சேமாக தான் இருந்தது, தட் இஸ் லாம்டா கேபிட்டல் டி பை ஸ்மால் டி. பட் இன் திஸ் கேஸ் அப்படி இல்லை, சென்ட்ரல் மேக்ஸிமா இஸ் வெரி பிக். ஏன்னா த லைட் சோர்ஸஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இட், அதுக்கப்புறம் தான் ஃப்ரிஞ்சஸ் ஆர் தேர். சரியா? ஸோ சென்ட்ரல் இந்த மேக்ஸிமா ஆர் சென்ட்ரல் பிரைட் ஃப்ரிஞ்சஸ் 2 times the displacement, that is it is basically அதோட fringe width is 2 lambda, linear width of the central bright fringes 2 lambda d capital D by a. A is the slit width. okay, இது linear width. angular width அதே மாதிரி தான், angular width வந்து lambda by a. மற்ற fringesக்கெல்லாம் central bright fringeக்கு வந்து it is 2 lambda by a. okay, இதான் summary guys. ஒரு summary மாதிரி போட்டேன். இந்த சம்மரியில் ஐ திங்க் இட் வில் கவர் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி திங். ஓகே, சம்மரியில் கண்டிஷன் ஃபார் டிஃப்ராக்ஷன் இஸ் இட் அக்கர்ஸ் ஃப்ரம் த சைஸ் ஆஃப் த ஆப்ஸ்டிக்கல் ஆர் த அப்பர்ச்சர் ஷுட் பி நியர்லி ஈக்குவல் டு த வேவ் லென்த் ஆஃப் த லைட். சரியா? த சைஸ் ஆஃப் த ஆப்ஸ்டிக்கல், இந்த ஆப்ஸ்டிக்கலோட சைஸ் வந்து இட் ஷுட் பி நியர்லி ஈக்குவல் டு த வேவ் லென்த் ஆஃப் லைட். அதுதான் த சைஸ் ஆஃப் த ஆப்ஸ்டிக்கல் ஷுட் பி. ஓகே, ஷுட் பி ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு த வேவ் லென்த் ஆஃப் த லைட். அப்போ இட் வில் அண்டர்கோ டிஃப்ராக்ஷன். okay, nth minima is nothing but n lambda capital D by a. A is the slit width, D is the distance from the slit and the screen, y is the displacement, distance from the center. okay, nth maxima தான் நம்மள nth minima இது, nth maxima வந்து 2n plus 1 by 2 lambda capital D by a.
linear width of the central bright fringe வந்து 2 lambda capital D by A, angular width வந்து 2 lambda by A, or angle மட்டும் கேட்டனால இது. See, if the angle is very small enough, you can take out sine, because sine theta is almost equal to sine alpha is almost equal to alpha. Okay, alpha we are considering it as an angular width. இப்போ வந்து we are considering the intensity. First நம்மளுக்கு Young's double slit experiment-ல intensity was like this, intensity was constant. But இங்க என்ன ஆகுது, intensity, this is of the intensity of the central bright fringe. Central bright fringe கொஞ்சம் தூரம் போக போக intensity decreases, and at what, at lambda capital D by A we are getting a dark fringe. அதுக்கப்புறம் intensity is low of the bright fringe, சரியா? So intensity decreases. This is the basically the graph for it, representing it, சரியா? இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, in the double slit experiment we must note that the pattern on the screen is actually superposition of the single slit from the each slit or hole, and the double slit interference pattern. It shows a broader diffraction peak in which several fringes are smaller due to double slit interference. The number of interference in the fringes occurring on the peak depends on the ratio of the D by A, the ratio of the distance between the two slits and the width of a slit, சரியா? So you can remember this. Polarization. Polarization na enna? See, நம்ம sunglasses போடுறோமா, எதுக்கு sunglasses போடுறோம்? So that நம்மளுக்கு வந்து unpolarized light வந்து when it is entering our eyes, it is polarized. It's basically a polarizer, சரியா? Our coolers that we wear, that is basically polarizers. Okay, plane polarized light consists of waves in which direction of vibration is the same for all the waves. In the direction of vibration, this is same for all the waves for polarized light. In the direction of propagation of the light. Okay, polarizer na enna? Polarizer is basically the device that converts unpolarized light to polarized light, சரியா? இப்போ வந்து இதுதான் unpolarized light ன்னு வெச்சுக்கோங்க. See, its direction of vibration is along many directions. அங்கிருந்து ஒரே ஒரு directionக்கு if it is coming na, from unpolarized light to polarized light it converts. This is the function of a polarizer. Okay, so example is Nicol prism. Nicol prism is an example of polarizer. Okay, analyzer என்னது? It determines whether the light is polarized or not. Okay, see, unpolarized light we use a polarizer. So this is the plane of vibration, enga vibrate agudho, and the plane of polarization in which the particle is there. Okay, the plane in which the electric field vibrates or oscillates is known as the plane of vibration. Plane in which it is perpendicular to the plane of vibration. Basically, the plane perpendicular to the plane of vibration is the plane of the polarization. Okay, methods by which plane can light can be polarized is, we can use dichroism or selective absorption, reflection, refraction, scattering, and double refraction. Okay, ரெண்டு தடவை refract பண்ணா we will get polarized light. அதே reflectionல வந்து on a surface if you are taking it, இது unpolarized light இருந்துச்சுன்னா on reflection will get polarized light. Okay, refraction அதே மாதிரி தான், refractionல scatteringல will get polarized light. Now we have two laws. One is Malus law and the next one is Brewster's law. So Malus law பார்க்க போறோம். Malus law என்னது? When the plane polarized light of intensity I0 passes through a Polaroid such that the angle between the axis of vibration, see, this is the axis of vibration. Okay, the angle between the axis of vibration and the optic axis of the Polaroid is theta. This angle is theta. Then the intensity of the emergent light passing through the Polaroid becomes, this is the intensity passing through this Polaroid. Okay, that is I0. I0 is the initial intensity. Theta is the angle between the optic axis of the Polaroid and
and this basically this axis, okay, axis of vibration. Reasons another, a polarized light has this electric field confined to one axis. சரியா, ஒரே ஆக்சிஸுக்கு இருக்கும், and the compartment of its field is perpendicular to the optic axis, that is E sin theta. நம்ம அடுத்த diagram பார்த்தோம்னா only one component of the E along the optic axis passes through the polaroid, that is E cos theta passes through the polaroid, E sin theta gets eliminated. Okay, so we know that I is the intensity and intensity is directly proportional to the amplitude, so we get I by I naught is equals to E naught cos theta by E naught, that is I naught cos square theta. This is the Malus law. I is equals to, when after passing through the polaroid which is present at an angle of theta with the axis of vibration, cos square theta. Brewster's law na enna? Brewster's law is basically polarization by reflection. இதோட example of a polarization by reflection can be elicited by Brewster's law. Brewster's law என்ன சொல்லுது, when unpolarized light is incident on the interference medium, basically this is an interference medium of a different refractive index mu2, அப்போ ஆகிறப்போ some light is reflected and some light is refracted. Okay, so in such a way that the reflected light and the refracted light are mutually perpendicular. அப்படி mutually perpendicular இருக்கிறப்போ the reflected rays are perfectly polarized and normal to the plane of incidence, and refracted ray in the same plane is partially polarized. Okay, see, this is partially polarized and this is completely polarized. Okay, this is what theta p is the angle of polarization. Same thing நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், refraction ஆகிறப்பெல்லாம் we can use Snell's law. So using Snell's law we get that tan theta p or the polarizing angle. Polarizing angle na enna, whenever there is a medium in which light is struck, reflection and refraction is occurring, and refractive ray and the reflective ray are both perpendicular, in which the reflected ray is completely polarized and the refracted ray is partially polarized. Appo tan theta p, that is the angle of polarization, is equal to mu2 enadhu, the refractive index of the second medium by the refractive index of the first medium. இதை வந்து polarizing angle or the Brewster's angle ன்னு சொல்லுவாங்க. Okay, if the incident light medium is denser, that is in the medium விட if mu1 is greater than mu2, then the angle of the polarizing angle is lesser than 45 degrees. Similarly, if the mu2 is greater than mu1, then the polarizing angle is greater than 45 degrees, illati lesser than 45 degrees. Keep studying guys, have a great night or a great day tomorrow. நல்லா படிங்க, don't lose hope. Okay, அப்படியே நான் இப்படி ஸ்விட்ச் பண்ணிட்டு இந்த பக்கம் வந்துடுறேன், நம்ம இங்கே உட்காந்து கொஞ்ச நேரம் பேசுவோம். ஓகே, ஒரு few minutes நம்ம பேசுவோம். big fan sir, Renos Rashid sir, big fan. ஒரே நிமிஷம் நான் சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன். ஓகே, சொல்லுங்க சார், what is polarization, selective absorption. See, some rays will be selectively absorbed la.
So when selective absorption occurs in some certain cases, the absorbed light will be polarized, okay, or the unpolarized light will be absorbed, leaving the polarized light outside, okay. That's basically selective absorption. You can remember 3 to 4 ways. அது பேச கேட்க மாட்டா. ஸ்கேட்டரிங் இருக்கு, ரிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கு, ரிஃப்ராக்ஷன் இருக்கு, செலக்டிவ் அப்சார்ப்ஷன் இருக்கு. Okay, they'll only, if they're asking about polarization, they'll ask you about the analyzer, அப்புறம் polarizing light, அப்புறம் they might ask you about Malus law, Brewster's law, polarizing angle. You can expect any kind of question. Ray optics la most they'll give you problems only, but wave optics la you can expect statement and problems in the மாதிரியானாலும் you can expect. Practice all previous year question guys. விடவே விடாதீங்க சரியா? Don't leave any previous year questions. Practice all of them. அப்புறம் ஓகே ஓகே, எதெல்லாம் இல்லையோ விட்டுருங்க ப்ரோ. எதெல்லாம் இருக்குதோ இல்லை இல்லை, இனிமேல் தான் நான் போய் சாப்பிடணும். நீங்களாம் சாப்பிட்டீங்களா? சரி ஓகே, சரி ஓகே கைஸ், பார்க்கலாம். லைக் தி ஸ்ட்ரீம், ஷேர் இட் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே, ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. மாக் டெஸ்ட் நிறைய எழுதுங்க. ஓகே, see you in the next class. குட் நைட் கைஸ், குட் நைட். அப்லோட் பண்ணிடுவாங்க தாரிகா, அப்லோட் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, பை 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 கைஸ்.